Привет всем. Давайте продолжим. Проходите. Mass Effect 2. Так, сейчас немножечко громкости. Меняем. Буп. Буп. Привет. Так. Что у нас тут? Стоп, рыбки. Так. Пойду обратно. Мне надо было сейчас пойти доделать пару заданий. Так, рыбки. Здесь больше ничего нету. Так, возвращаемся. Пару заданий, тогда будем проходить уже сюжетные задания. Отлично. Так, а где они? Нет, сейчас мне надо ретранслятор быстренько. Сюда. И где вот это? Спасти, разбежку. Блин, за этих заданий ничего не вижу. Где-то здесь, вот. Пойдем сюда, в эту галактику. Скопление, как правильно назвать. И вот, да. Погнали. Посмотрим, что у нас тут. Кого брать? Гаруса. Сейчас у тебя другие, кстати, есть? Да, у тебя есть другое. Ладно, пусть будет так. А у тебя что? У тебя просто... не очень. Ладно. Поставим тебе хотя бы вот это. Так, Гарус и... Касуми. У Касуми ничего такого интересного не было, на самом деле. Из этих... Может опять Миранду взять? Джейкоб? Нет, возьмем. Ладно, возьмем Касуми. У нее невидимка, и она может спокойно подбираться. Так, вот, отлично, у меня 4. Что мне, кстати, выбрать? Тяжелая перегрузка, что ты даешь? Урон наносим. Да. Продолжительное оглушение. Это просто в радиусе будет. Но это неинтересно. Я возьму лучше вот это. Посильнее будет бить по щитам. Так, Гарус ничего не может, Касуми может. Выберет. Все, вылетаем. Ладно. А почему у меня шлем такой странный? Стоп, у меня... Почему у меня шлем какой-то другой? Так, что это? Жду уровень готовности. Тут еще на время? Стоп, что? Так, быстренько. Так, это что у нас? Давай. Так, мы открыли. Так. Давай. Застрял. Давай, вылезай. На тебе еще раз. Так, что тут можно сделать? Чего? Я беру. Так, навигационный статус. Не надо что-то с этим делать или нет? Чтобы восстановить подачу энергии, подключите контакты. Вход в атмосферу. Вот. Все. Теперь все нормально? Нет. Больше ничего не надо делать. Знаешь, что надо сделать? Нет. Так, ладно, идем тогда дальше. Что у нас тут? Дверь не пройдешь. Да, мне кажется, потом можно будет пройти. Так, тут что-то есть. Это будет войнушка. Вот. Знаете? Кстати, забыл про броню. Заберу. На тебе. Нет. Я не попал. Он двинулся. Так, включаю свою броню.
Первый. Ладно, вот что нам включать надо. Так, если я нет. Бум. У меня патрон закончили, кстати. Так, кто там? А! Так, включаю броню обратно. На. Куда мне тут можно вообще? Сейчас нет, не сюда. А, мне обойти тут надо. Угу. Блин, патроны закончили, кстати. Так, шлепнул. А, нет? Стоп. Где это я вижу? Вот, тут. А как мне туда пройти? Здесь? А, вот. Блин, нашел наконец. Блин, я потерял столько времени там. Так, иду. Патроны. Все еще жив? Да, все еще жив. Ну, давай. Питание. Питание не восстановлено. Что? Еще что мне тогда надо сделать? Так, отстань. А, вот. Еще что. Так, давай. Есть время. Просто бегу, пока на мне броня работает. Так, в костюме. Так, теперь. Отлично. Так, ты и ты. Все? Кажется, получилось. Да, все, фуф. Что? Коррозионная стрела стабилизировалась. Оставшиеся ракеты отключились. Колония. Колония безопасности? Ладно. Интересно, такое задание было только что. Сейчас, кстати. Я же могу опять? Так, кто что? Нормально, спасибо. Да, вот то, что мы сделали. Древо мы спасибо. Ну и можно продолжать вставлять оружие колониям. Границы. Ладно. Янка, нашел ваш адрес. Диалог. Нефть. Что в шикарном номере базарью. А, да. Это вот после того задания, которым мы помогли-то Самаре поймать ее дочь. Так, рыбок кормили. Далее. Что интересно, их можно кормить после каждого задания. Так. Улучшать я ничего не мог, вроде бы как. Пойдем тогда спасем. Там врача надо было, кажется, спасти вот здесь. Идем туда. Так, Аратот. Давайте. Приземление. Я один, что ли, сюда приземляюсь? Нет, да, я один сюда приземляюсь. Не, каска правильно, ладно, все. Почему я сюда один приземляюсь?
Нет, я хочу взаимодействовать с тобой. Спасибо. Чего нет? Угу, ясно. Нетушки. Так. Сейчас мне не спуститься, там лежит труп. Еще один, еще один. Что хорошо, я их могу отталкивать всегда своей двойкой, блин, своим броском. Побежал вперед. Лови. Я так могу бесконечно его. Нельзя. Понятно. Все. Даже патроны не надо было тратить. Отлично. Get your hands off me. Так. Ничего нет. Так. Так, сначала пройдем сюда. Ну иди сюда. Так, это что у нас? Ясно. Кстати, забыл броню. Кстати, поменяю себе лучше на автоматику. Но мы тут сблизи воюем. Да, вы хотите, чтобы сюда пошел? Ладно, нет. Причем я это сделаю, пойду проверю ту сторону. Во. Так. А если я сделаю так? Да, во. Нет, мне сюда обратно все равно надо бежать. Так, я вижу какое-то тяжелое оружие, я не хочу его подбирать. Ладно, фуф. Припрятаться к тяжелому оружию, ладно, все, фу. Ой. Так, теперь можно включать опять. Так. Можно выключить. Идти дальше. Чего нет? Так. Так, возьмем теперь снайперку. Что я сейчас сделал, я не знаю. Так, мне не говорит, что туда. Но я залезу сюда сначала. Так. Потихонечку двигаемся, чтобы нас не заметили. Так, я могу здесь спрыгнуть, но зачем мне это делать? Я не вижу ради чего. Так, ну вы хотите, чтобы я спрыгнул? Ладно, нет. Это еще не делаем. Посмотрим, может, я что-то еще могу найти здесь. Так, оп. Да. Хочу я тебя стрелять, не хочу.
Вот так, быстренько. Все. Так. Это что? Мои кредиты, ладно. Спокойно тут. Мы вернемся, там ничего нет. Все, пока что тихо, я разобрался, я не стрелял, все по-честному. Так, что нет? Нет. Я не могу здесь пройти? Так. Если я сейчас просто пройду мимо, потому что мне с вами драться не обязательно. Почему вы встали в позу? Ага. Да. Ясно. А, вон, там еще кто-то. Дайте в голову. Так, включаю свою броню обратно тогда. Привет. Еще один? Ты оттуда? Да, ты оттуда. Так. Так. Они меня увидят? Мне интересно. Кто-то вылезет? Кажись, нет. Ладно. Идем дальше. Что здесь будет? Да, но я могу спрыгнуть, ладно, это могу. Ладно. А для чего? Так, могу, видимо, спуститься пониже. Ладно, идем вниз. Ничего не пропустил, надеюсь? Нет. Так. Закроем. Опа. Привет. Заберу. Так, чтобы за нами никто не пошел, никто не понял, что мы сюда спустились. Так, лазеры, да? Лазер я могу включить. Так, это для меня еще одно задание. Так, ну там я вижу зеленая кнопочка, как бы. Пойду мимо. Тут никого? Нет. Тут кого-то пристрелили. Ладно, сейчас пойду еще сюда. Здесь ничего нет. Не, вы хотите, чтобы я пошел сюда, да? Так, быстренько от вас избавлюсь, по-тихому. Интерком. Так, ну-ка.
Так, сейчас. Тунч. Who are you? What are you doing? Dr. Kenson, I'm Commander Shepard. I'm here to get you out. Commander Shepard? I'd heard you were alive. Hackett must have received my message. We're not safe here. Can you walk? I'm fine. Just give me a moment. We have to go. Now. If we can find a console, I can hack security. Make us an escape path. Then we'll find one. Go. Ready. Я не попал? Nice Кстати. shot. Так, здесь я ничего не делал, значит мы идем сюда. Так, стоп, а что это? О, блин, я чуть не ушел без этого. Так, это... Я думаю, вряд ли могу сломать. This is a cell block. There should be a security console here somewhere. Так. Не открою. Убежал. Ты засранец, блин. На тебе. Так. Так. Ему пришлось перезарядиться. Куда ты убежал? Улетай. Так, патроны, дайте патроны. Так. Оп. Так. Да. Дергается он. Да уж. Знаете. Добью тебя. Тебя. На. Сколько тут лежат патронов-то. Так. Что у нас тут? They know we're here. Keep them off me while I hack us a way out. Ну давай. Куда не придут только. Так, встану здесь. Затем. Да лови. Я не попал. Сейчас попаду. Я добью. We need to close the door we came in through. Keep them out. They're coming through that door in the back. Lock it down. А мне серьезно закрыть ее? Пал. Дернулся. Ой, как. А тебе? Стоп! Get that door closed. Где он тут? А, вот так. На тебя. В упор просто. Так. Идем дальше. Почему застрял? Головы. О! Get that Тихо. door closed. They're coming up from below. Так, Other это откуда? side, go. А, понял? Сюда? О, блин. А! Радиа. Где-то там ты не попал. Ну-ка. Знаете. Impressive. С головы. А это не работает за него, точно у него щиты там. Так, лови. А где этот? Здесь был вот. I'm knocking all doors to the hangar. Still need more time. Лови. Так, где-то там.
А, он все еще жив? А, нет, другие уже пришли. А, я забыл перезарядиться, сейчас встает. Оп. А, он успел, да? Ну-ка, давай, влезай. Эй, где ты? Забыл перезарядиться опять. Да, ты надоел бегать туда-сюда. Спасибо, водка. Какую другую сторону? А, ясно. Вот здесь? Ставить. Так. Так, ты мне нужен. Я не попал в него каким-то образом. Получи. На тебе. Дынч. Не мало хп. Так, броня есть. Здесь получил патроны. Где ты? Лови. Да тебе. Да, блин, как будто они пытаются пробраться здесь. Что за эффект такой? Так, все. А куда ты хочешь? А, мы хочешь туда идти? Ну, мы уходим. Что с моей головой? Да почему то она нацеливается, то не нацеливается? Вот это не могу понять. Ничего себе, он там улетел. Привет, Виталь. Так, тот. Так. Лови. Доинг. На тебе. Не, стоп, стоп, стоп. Не-не-не. Прежде чем куда-то что-то сделаю. Попал. На. Добью. Привет. Ты что тут стоишь? Сейчас, куда ты? Да, задание у меня здесь, значит мне надо стоять. На. Тут ничего нет, это вот сюда мы типа должны вылететь, да? Так, стоп. Я еще не готов уходить. Мне надо посмотреть, есть там что-то, что можно забрать. Когда вчера, да, мы здоровались. Сейчас-то уже другой день. Так, здесь что-то... Что-то можно сделать. А, я же отсюда пришел. Точно, точно, точно. Все, да. Это вот тот челнок-то, который тогда прилетел. Ладно, все. Прощайте. Стояли, ждали, думали. Боже, сегодня после летели, все. Ой, ничего себе, ну это. С каких пор-то, блин, эти... Engaging autopilot. We should be well out of range before they get their security measures unscrambled. Do you think they'll come after you? I'm not taking any chances. Batarians don't take kindly to humans who plan to destroy their mass relays. So the charges against you are true? Well, to be fair, that's about half the story. My people and I were here investigating rumors of Reaper technology, out in the fringes of this system. A relay. From here, the Reapers can invade anywhere in the galaxy. So you decided to destroy it? Exactly. Doing that would stop the Reapers' invasion. Even at FTL speeds, it'd be months or years before they got to the next relay. We came up with what we just called the Project. A plan to launch a nearby asteroid into the relay and destroy it before the Reapers could arrive.
Of course, the resulting explosion would probably wipe out the system. Во-во. Способ запуска вернуться в ваш арест. I've always heard that mass relays are indestructible. I've heard that too. But I think it's more that nobody's willing to find out what happens when one is destroyed. And, well, we plan to slam a small planet into the thing at very high speed. By our calculations, that's more than enough. How did you plan to launch an asteroid into a mass relay? Вот когда маленькой планеты, Moving an небольшой asteroid just планеты, как они requires решили. thrust and guidance, which are readily available in Omega's salvage yards. Get the right amount of power and a good VI to drive it, and you can pretty much just point and shoot. Is the project still operational? I imagine it is. We were one button press away from launch when the Batarians arrested me. Why do you think destroying the mass relay would destroy the entire system? Mass relays are the most powerful Mass Effect engines in the known galaxy. The energy released from a relay's destruction would probably resemble a supernova. This is a remote system, but just over 300,000 Batarians live on the colony where they held us. The explosion would undoubtedly kill them all. How were you caught? We've been smuggling Starship parts from Omega. Thrusters, guidance, an aftermarket ESO core. The Batarians thought that looked suspicious. A few days ago, I took a few of the men on a scouting trip, and the Batarians pounced on us. They never found our actual base. I still don't see how you learned about the supposed invasion. The evidence came from what we call Object Rho, a Reaper artifact we discovered among the asteroids near the relay itself. When we get back to Arcturus Station, I'll explain everything and provide copies of all our notes on the artifact. Так, What's артефакт. a Reaper artifact doing on an asteroid? We don't know, or even what its purpose is. Some things are just too old or large to comprehend. Even a Reaper thousands of years dead contains power. Their artifacts are worthy of study, regardless of their purpose. If you're Влияние. working near a Reaper artifact, how have you avoided indoctrination? We've been very careful. We know what we're dealing with. You're not speaking to a child, Shepard. I saw what Sovereign did at the Citadel. Trust me, I know what's at stake. How exactly does a Reaper artifact give you proof of an impending invasion? It showed me visions of the Reaper's arrival. Much like your Prothean beacon, I imagine. Да, да. The Reapers are coming, Commander. That much I know for certain. Вот, значит, не дотронулись. The stakes are too high. If you were willing to destroy a whole system over this, I want to see your proof. I guess I can't argue with that. Give me a moment. Kenson to Project Base. Good to hear your voice, Doctor. You coming home? Affirmative. And I've got Commander Shepard with me. Shepard? Really? Tidy up the lab. The Commander needs to confirm the artifact. Right. I'll get everything set up for your arrival. Project Base out. All set. Just sit back and relax. We'll be there in no time. Ну, посмотрим, блин. Here we are. Welcome to Project Base. What's this? That's our countdown to arrival. When that gets to 0, the Reapers will have come. Just over 2 days and counting. Puts things in perspective, doesn't it? How do you know that's an accurate countdown? It is. The artifact has been giving off pulses at definite intervals since we found it. The intervals have been decreasing at a steady rate. The artifact is reacting to the Reaper's proximity. In just over 48 hours, the pulses will become constant, and the Reapers will be here. You're saying the Reapers could be at Earth in 2 days? There's no time to waste. Then let's show you that proof. That door exits the hangar. The artifact is in our central lab area.
Так, сейчас, прежде чем проверим, я не знаю, я не доверяю тут до конца. Пойду в туалет, да, покурю. Ну давайте посмотрим. Go through the door at the end of that corridor to your left. Да нельзя, да? Ну ладно. Сюда нельзя. So what would it take to get the project back up and running? Everything was in place when we were arrested. Чего нет? It wasn't a question of could we, but Забрать что-то should можно? we? Нет. What alternative do we have? The Reapers will reach this system regardless. But the Alpha Relay is their shortcut to the rest of the galaxy. If you want to keep the Reapers at bay, this relay must be destroyed. Так. We have to get the project running again. It's probably the only chance we have. One sec. Let me get the door. Commander Shepard, I give you Object Row. You have the Reaper artifact just sitting here? Out in the open? When we found it, it showed me a vision of the Reaper's arrival. Kenson, this is not good. Give it a moment, Shepard. It'll give you the proof you need.
can't let you start the project, Shepard. I can't let you stop the arrival. Take him down. Пиу-пиу-пиу, и промахнулся. Попал. И сюда лучше. Нет там. Головы. Еще один. Так, мне надо сохранить свою броню. Вернись чуть-чуть. Оп, пошло. Так, с этой стороны был тоже. Оба разлетелись. Хотя... Нет уж. Лови. Я не попал. Так, мне надо с тобой разобраться. Эй, затыкайся. Лови. Так, включаю броню. Пойду сюда. Эй, не приставай к этой стеночке-то. А! Включай броню! А я включил. Ай, отстань! Нет, отстань от этого угла! Ну, неужели? Это провал считается или... Take him to the med bay and patch him up. We want Shepard alive. Like Shepard was waking up a moment ago. But it could be a glitch in the system. No glitch. The sedatives aren't working. Security! Так легко. Так. Стоп, а мне интересно, могу это... Сейчас, стоп. Загрузка. Могу ли я... Да. Отлично, так, попробую сейчас. Да-да-да-да-да-да-да. Я хочу попробовать заново, смогу ли я это пройти. Мне надо поменять на что-то другое просто. И держать одну сторону всегда. Чистый. Что он мне сделал, я так и не понял. Ну ладно. Пиу-пиу-пиу. Не думаю. Пойду сюда. Где он там? Зарядочка. Бежал, блин. Есть. Есть. Я на чем застрял? Так. Так. Так, где он там был? Зайдите от меня. Так, ладно, сейчас берем этот. Так, включаю броню. Так, отойду. Да. Да, опять.
Так, вы не подходите, да? Минус. Да что по мне так попадает? Так, зайду сюда. Ну. Так. Эй, стой. Да, не приставай! Так, есть. Включай. Есть, включил. Вот так вот сделаем. Включай опять броню. Так, быстренько от это. А? Что? Что мне бабахнуло-то? Не, я еще раз хочу попробовать. Так. Like Shepard was waking up a moment ago. But it could be a glitch in the system. Я думаю, не лучше оставить пистолет. Пистолет с двух выстрелов всегда убивает. No glitch. The sedatives aren't working. Security! Почему нельзя пропустить? Ну дайте пропустить-то. Так, сейчас. Ой, нет. Загрузка. Еще раз. Мне надо пострелять немножечко в этот артефакт. We have to get the project. Если я бабахну своим тяжелым оружием прям по этому артефакту, интересно, что будет. I can't let you start the project, Shepard. I can't let you stop the arrival. А! Take him down. Так, сейчас сначала возьмем They've seen it. пистолет. Где моя мышка? Вот, привет. I'm going in. Так, беги. Ай-яй-яй. Теперь их не отбрасывают больше. Так, как ты в меня тут прям попадаешь? А, ничего себе они, стоп, нет. Там вдвоем оказались теперь. Так, лучше налево тогда пойти. We have to get the project. Kenny. А стоп, у меня была бы броня, если бы я включил до того, как я зашел в эту комнату. I can't let you start the project, Shepard. I can't let you stop the arrival. Take him down. Что мне нельзя пропускать, это тоже много тупо. They've seen us. Не попал? Нет, не думаю. Не думаю. Стоп, они попадают в меня все еще? Don't make this difficult, Shepard. Do not resist. Давай. Yourself over and be spared. Энергетический уровень. Сейчас. Нет. Лови еще раз. Ладно. Так, почему? Да я в спину мне стреляет. На тебя. Так. Так, берем тяжелую технику. Лови. Можно заныкаться? Не приставай. Патроны. Чаю.
Так, берем снайперку опять. Ну давай. Your final days are at hand. Так. Убил? Да, убил. Лови. Я отсюда. Так, берем опять тяжелую. Так, меняем обратно снайперку. Без головы. Ой-ой. Прысь отсюда. Will come. Добил. Еще раз. Так, я обратно снайперку. Добью. Лови. Добил. Да и куда ты не... Ну, вылезай. Так, включаю. Так, патрон. If you wish, your mind will be mine. Так. Так. Так, ну он-то не проблема, мне проблемы вот эти мелкие. Передвигаются второй. Везде тут так, сейчас. Так, на тебе на щит твой. Беги. Ай, не тот. Куда вы тут? Куда вас столько? Так, я иду в эту сторону тогда. Эй, включай, включай. О. На. На. А где подруга? Стоп, что? Куда он пропал? И где робот? Я только что видел кого-то? А, он наверху оказал? Он застрял. Я в него так попаду? Как он... Я вот здесь не попаду. Как он здесь оказался? Он в стенку залез. Что это за прикол-то? Так, ладно, ща. Не помогает. Тоже не помогает. После всего робот решит застрять здесь, да? Сейчас, я что-то... Нет. Нет. Всерьез? Интересно, могу здесь сейчас сохраниться? Нет. Какой шанс? Не... Вот этот глюк опять. Не могу поменять нормально, блин, пушку. Так, если ты тут... О, снимают ему. Так. Да, даже близко нет, ладно. Так, если... Нет. Что я еще могу сделать? Нет. Это не работает. Ну это тупо. Это так тупо. Так, если я сейчас поменяю... Нет, я хочу поменять, пожалуйста, на автоматик. Глюк.
правильный угол, может, найти где-то тут можно? Как будет пролетать сейчас, может. Может, он встанет так, чтобы я его увижу? Каковы шансы, мне интересно. Нет? Это тупо. Только из-за этого робота. То, что он взял, провалился как-то в это. Ой, не провалился, блин. Залез под текстуру. Нет, что я сделал? Не удалить я хотел это. Стоп. Я удалил. Я еще это удалил. Вы издеваетесь? Так, пожалуйста, сохрани. Можешь сделать сохранение? Нет. Придется отсюда. Здесь я быстренько пройду. Блин, что я натворил? Так, ладно, бегу просто. Просто пройду сейчас. Обязательно вниз. Ай, блин. Не спасти еще и надо будет потом. Стоп, нет, я сейчас же иду ее спасать. Да, все, ладно, нормально. Get your hands Сейчас. off me. Так, это надо взорвать. Да. Заберем все, что тут есть. Так, отстань. I hear humans are scurrying like vermin out in Yep. the asteroid. Anywhere safe from them. Здесь ничего нету. Mission to flush them all out. Так. They wanted to slam an asteroid. Can they even do that? What Так, тут ничего же не было. Тут ничего не было. still got it down. Извини, меня что? Почему он меня отталкивал? Эй. Я ему ничего не мог сделать, он бессмертный был? Что? Что? Что произошло сейчас? Почему не были бессмертные? Не тут. Так, нет. Хочу открыть. Вот, это сработало. Вот, теперь я их могу толкать. Так. Здесь что-то было, да. Так, давай. Мы забираем. Этот убежал уже, все равно он никуда не делся. Да, нет. Он тут. Так, кредиты. Так. А, тут вот это была. Поэтому, кстати, выключу ее. Можно было, точнее, выключить. Можно было пройти мимо всего. Я вот только не знаю, здесь я получаю очки опыта, если я их убиваю. Так, нет.
Так, здесь третий был. We have to make this one an example to the others. Так, ты без головы. Нет. На тебе. Так, так, забираем. Послушаем. Так, сейчас быстренько сюда. Спуститься. Так. Так, поднимайся обратно. Где, кстати, было что-то? Так, заберем. Сюда. Включим, послушаем, заберем. This one's apparently the message. А, что? А, теперь не толкнуло. Так. You're wasting time. The Reapers are coming. Reapers are coming here, to this relay. Every moment you keep me here, bring... Dr. Kenson, I'm Commander. We're not. We have to go now. If Так, we давай, can давай, find давай, the давай. console, I can hack security. Make us an escape path. Давай, 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 давай. Да я опять не попал, блин. Так, все. Текс. Да забери ты эти патроны. Ау. Во. Так. Сохраниться можно? Нет, нельзя, ладно. This is a cell block. There should be a security console here somewhere. Быстренько тебя. Что? На. Сейчас свою броню. Так, все или что? Да, ты повернулся теперь, да? Куда собрался? Так. И давай. No, we're here. Keep them off me while I hack us a way out. Беру вот это. Эп. Не застревай. Уа! Улетели, блин. Не добил, к сожалению. Сейчас на тебя. Так. Что ж такое-то? На тебе. На тебе. We need to close the door we came in through. Keep them out. They're Так. coming through that door. They're coming up from Патронов below. нету. А, вот есть. Other side, go. Бам. Unlocking all doors to the hangar. Всё. Don't need more time. Проводит? Летели. Bringing down their orbital tracking network. Так, они пойдут отсюда, да? А, не, нет, Watch the other side. второй лифт. More enemies on the elevators. Полетела. Бунч. There's an elevator that leads up to the hangar. I'll bring it down to us. Да, ты жив, Almost done. кстати. Так. That did it. Let's move. Всё. Патрон все равно нет. Так. Поехали. Oh, one last thing. The hangar doors are hard locked. We'll have to get those open the old-fashioned way.
Leave that to me. Опять голова. Так долго это делаешь, Има? Хотя. Так. Так. Не попал, ладно. Просто вот так клочками вас. Так. Где там? Да, ты не подошел. Так. На. Включай броню. У меня патронов, кстати, нету. Меняем. Так. Как я в тебя не попал? Лови. Все? Да, все. Патроны все равно не дают тут, видимо. Ладно. Где тут нам пострелять? А вот. Ты. Ты. Быстренькая проверка. Да, тут ничего не было. Снаружи тоже, кажется, ничего не было. Я перепроверю еще. Вас не взорвать. По идее, можно убежать куда-то. Протиснуться, по идее, можно, но нельзя, на самом деле. Так, все, ладно. Ходим. Шаттл? Нет. Не могу сквозь челнок это сделать. Так. Это нельзя пропустить, обязательно посмотреть. Ладно. Сейчас все переспрошу у него. Engaging autopilot. We should be well out of range. I'm not taking. So the charges well, against my me. people I have- guess you we- found. Так, we called- So потихонечку. you decided to destroy. We came up with what we just called the project. A plan to launch a nearby asteroid into the relay and destroy it before the Reapers could arrive. Of course, the resulting explosion would probably wipe out the system. How did you plan to launch Get the it? right amount of power and a good. I've always heard that And, well, Is the project I still on? imagine it is. We were one. Why do you think destroying This them- is a remote system, but just over. How were you caught? A few days ago, I took a few of the men on a scouting. Так. Yeah. Всё, When we get щас back to our следующее. station, What is a Reaper? even a Reaper thousands of years dead. How exactly does The it- Reapers are coming, Commander. If you're working near a You're Reaper, not speaking to a child, Shepard. I saw what the Sovereign did. stakes are too high. I guess I can't argue with. Affirmative. Tidy up. All set. Все. Вернулись мы наконец-то сюда. Сейчас надо будет включить. Это не пропустить тоже. По какой-то причине. Эх, давай, 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 Here we давай. are. Да. Well, What's this? That just over 2 days and counting. How do you know that's inaccurate? The artifact is reacting to the Reaper's proximity. You're saying the Then Reapers can- that door exits the hangar. Так, все, вот теперь сохранились наконец-то. А, я не могу Through использовать. the door at the end of that corridor to your left. Ладно. Так, So what would it take to get the project back up and running? забрать ничего нельзя было. Everything was in place when we were arrested. It wasn't a question of could we, but should we? What alternative do we have? The Reapers will reach this system regardless. But the Alpha Relay is their shortcut to the rest of the galaxy. If you want to keep the Reapers at bay, this relay must be destroyed. Так. Последний раз. Нет, нельзя. Ладно, сейчас опять перекурю. Начнем.
Так, здесь можно сохраниться теперь. Так, сохранились. We have to get the project running. One sec. Пускаем, так как мы знаем, что будет. Надеюсь, I can't let you start the project, Shepard. все патроны I будут? can't let you stop the arrival. Давай, 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 давай. Take him down! They've seen it. Нет. Так. Так. Где патроны? Сюда. Сейчас с него сейчас отойду вот сюда. Нет. Побежал, ладно. Привет. Порты. Эй. Я не попал. Так, я иду в эту сторону. Так. Do not resist. Give yourself over and be spared. Ой, я не в того стреляю. Так, Надь. Ну попади ты в него. О. А, там другой. Включай броню. Так, отойду сюда. Ах ты. Заныкал. Куда ты? Пал. Your galaxy Так. is in sight. Your final days are at hand. Этого надо убрать. Так. Так, вы оба грохнулись. Сейчас. Кстати, тебя добью. Бум. Так. The Так. end of your species will come. Дынч подпрыгнул. Так, иди. Так. Так, давай. Перезарядочка. Просто пока никто не обходит. Не обходит, ладно. Так, мне надо на ту сторону. Затем. Так, ты упал. Struggle if you wish. You're mine. Что мне сделать сейчас? Так, ладно, включу лучше броню. Добил наконец-то. Меняем снайперку. Я не попал. Перезарядился. Так. А, стой. А что ж такое-то? Нате. Кадет меня. Так, иди сюда. Перезарядился, включаю броню. Так, кто там? Есть что ли? А, вот ты? А? Так, жду. Улетел. Раз, два. Добью. Так, отойду. Пока он тут гуляет. Сейчас. Теперь можно спокойно с тобой подраться. Так. Нет.
взорвался? You shall be the first to witness our arrival. Так, вот, все мы сделали, но... Ладно. Я просто хотел пройти это до конца. Take him to the med bay and patch him up. We want Shepard alive. Like Shepard was waking up a moment ago. But it could be a glitch in the system. No glitch. The sedatives aren't working. Security! Так, ну давайте. Сейчас выйдем. Давайте выбираться. Нельзя использовать. Sensors activated. Engaged. Прикол? С каких пор я умею так взламывать? Тинг-тинг-тинг-тинг. Так, здесь потом оружие будут. Бум. Shepard's escape. The project is almost complete. I thought I'd feel a sense of accomplishment, but instead, I feel dread. I can't help but think we're doing something terrible. Так, мое оружие. Да, все есть. Отлично. Спасибо, что оставили мою броню тут тоже. I have to get this asteroid moving and get the hell out of here. То есть мы все-таки решили взорвать, да? Быстренькая проверка, чтобы точно ничего не было. Оп. Полевой элемент. Так, тут никого. When it's silent, when there's no one else around, I can hear it. Whispers in the back of my mind. I can't tell what they're saying. I spoke to Dr. Kenson about it and she seemed to understand. What the hell is going on? Так, взламываем. Ты. Так, ты. Ты. Пинч. Пинч. Можно? Нет. Shepard's past them. All personnel, get in there. А, это вот это? Ясно. Бля, улетел, бедняк. The project control room. Do not let Shepard in there. Сейчас подожду немножечко. Сохраниться нельзя. Все. Перейдем вперед. Лови. Shepard's in the living quarters. Seal off project control. Так. Кто-то еще, помню, стрелял. Где? А, вот. Бум. Я добыл. А вот ты. Как я в тебя не попал сейчас? А, все, добил. Патроны, спасибо. Части робота. Берем. Что-то можно сделать? Нет. Тогда сюда. Сейчас я его скинул отсюда, да. Так. Ах ты. Смотри. Как я не... Почему он не полетел за тобой? На.
Еще один? Лови. Не попасть за зараз. Ну да, тебе уже. Иногда работает этот автоприцел. Автонаводка, как бы, блин, для моих умений. Иногда нет, что странно. Не понимаю, почему. Иногда она работает хорошо, просто отлично, когда надо, иногда нет вообще. Вообще не вовремя. Прицелиться там на кого-то того. Так. Привет. Куда я сейчас бабахну? А тебе. You won't get through here, Shepard. Нет? Где? Нет? Так. Дай. Где? А, ничего, там не стекло, я думал, там стекло есть. Так. Так, ладно, сейчас туда залезем. Заберем патроны сначала. Спасибо. Так, заберем. Спасибо. Нулевой элемент. The longer we're here, the more I'm convinced that the project must be stopped. We simply don't know enough about what the Reapers want. Угу. Он влияет потихонечку на нее. It's foolish to assume that the Reapers mean doom for the galaxy. Legends say they've come through before, and yet life continues, doesn't it? Так, тут ничего не сделаешь. Shepard's heading for project control. Get in there now. Ну-ка, давай. На тебя. Это твой дружок. Я тебя добью. На. Как я в тебя не попал? На тебе. Так, сейчас подождем. Верну себе свою броню. Так, вот это плохо. Попал? Нет, не попал. Где он? Да ты... На. Так, попал. Берем. Нет, я хочу этот пистолетик. Пожалуйста. Прекращай. Можно мне... О. Добил, да, добил. Так, побежала, а? Оп, взорвался. Забираю патроны. Тут еще патрон будут? Нет. Так, это я забираю тоже. Еще патроны-то дайте. Так. Эх. Вот это вот глюк, я не понимаю вот этого глюка. Почему он так? Так, не, погодите. Чем я что-то сделаю, на что-то нажму, я проверю, есть ли тут патроны. Так. Да, не пройти, да, естественно. Так. Ладно. Нажимаем. Welcome to Project Control. I want to activate the project. Warning. Activating the project will result in an estimated 305,000 casualties. Do you wish to continue? Project activation in progress. Warning. Collision with mass relay is imminent. Begin evacuation procedures. Предмет колоний. Alert. All colonists living in the Bahak system. This is... Shepard, no! Do you have any idea what you've done? You leave
me no choice. If we can't stop this asteroid, it must be destroyed. Tell me where to find Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson is traveling to the reactor core module. An ESO-core meltdown should do it. Because of you, everyone on this rock will be obliterated. Not if I get to you first. Так, предполагаем. Нет, не рисую. Так, ау. Почему мое умение сейчас только что пропало сверху? Что за фигня? Что тут происходит? Я не могу выбрать. Так, стоп. Удар тоже пропал куда-то? По какой-то причине? Странно, что у меня происходит. Don't try to stop me, Shepard. I have to do this. I've already activated the project. We can still escape this rock. There is no escape. There's no redemption for what you've done. I will die, never having seen the Reaper's blessings, and you will just die. Damn it, Kenson. О, я вижу, что взорвать можно. They've seen us. Бум. Так, на тебя в плечо. Отлетел. Всякий случай тебе вот так вот еще. Так, патроны, да, получи. Так, вот. Давай, давай, давай. Эй. Так. Нулевой элемент, спасибо. Так, нет, нет, в тебя лучше не стрелять. Так. И он тут. Забыл перезарядиться. Знаете? Не сюда закинул, не. Так. Еще один. Лови. Так, добил. Больше ничего не забрать. Сейчас вот это. How do I stabilize the reactor core? All automatic safety protocols have been overridden. To stabilize the reactor core, manually insert cooling rod A from this control station. Manually insert cooling rod B from control station B. Doing so will stabilize the reactor core. Cooling rod A reinserted. Reactor cooling process has begun. Так, ладно, идем за второй. Лови. Пойч. Тут с щитом же не будет? Нет, не будет, ладно. Так, нет, просто стекло. А, вот, о. Так. Так, сначала сюда. Сюда? Разве? Кредиты, это что? Панель безопасности деактивирует. А. Угу. Все, теперь могу пройти. Ничего нет, ладно. Спрыгиваем. Так, туда могу. Кстати, взорвись. Кстати. Кстати. Так, тут что у нас? Я могу просто включить обратно, что ли? Или зачем? Зачем такому-то? А, нулевой элемент, ладно. Заберу. Почему бы нет? О, это кто у нас? А, нет, мне показалось, что синий брони какой-то крутой, типа. Так. Ай. Кто там? Где ты? Взорвался. Так, вылезай давай. Ну, вылези. На тебя.
А, ты еще жив? Куда мой шарик полетел? У меня вроде автонаводка стояла. Так, взорву вот это, залезу сюда. Да нет. Не думаю. Security log overridden. Так, все. На. Так, идем дальше. А? Что за звук? Как будто попали. Так, тут есть кредиты? Да. Блин, меня трясет-то как. Так, где ты там? Нате. Нате. Еще один. На. Еще один. Да лови. Блин, не подстрелил его в воздухе, жаль. Ладно. Еще один. На тебе. Почему не попадает-то в него? Сейчас. Так. Патроны, спасибо. Дайте еще патроны. Должны быть вот. А, хотя тут дальше был. Никого? Нету никого. Reactor temperature approaching critical. Это надо обязательно. Так, сейчас подожду. Взорвется. Тут увижу его? Да, увижу. Так, он не пройдет там. Да засранец. Дойду, так, ни мячика не хочу подходить к нему. Дайте. Ну попади ты в него. Ясно, вот почему не хотел. Все-таки надо к нему подходить. Ай, блин. Я думал, смогу. Но первый удар куда-то просто пропал. Я не понял. Так, на. Там. Лови. Тут выскочит. На. Еще? Оп-оп-оп. Где это? А, вон ты. Сейчас обойду если. Ладно, не обойду. Еще здесь есть. Он на ту сторону засранить пошел. На тебя. Вот куда? Вот куда мой шарик полетел? Почему-то вот сюда полетел. В землю просто. Так, забираем сейчас. Так, где огнеметчик? Не попал из-за тебя. Отойди. Так, берем твой щит. Ау. Стрелять будешь? Так. Взлом. Что у нас? Как друг другу. Вы все так? Ладно. Так легко к друг другу. Сейчас это где активируем? Забираем нулевой. Я там ничего не забыл, кстати. Надеюсь, что нет. You've done nothing, Shepard. I can still override power to the engines. Try to stop me. Ща иду. Не бойся. Step away from the reactor. You've ruined everything. I can't hear the whispers anymore. Turn around. Now! You've taken them away from me. I will never see the Reaper's arrival. All you had to do was stay asleep.
None of this had to happen. Kenson, you don't have to do this. We can get off this asteroid. No, we cannot. Warning, collision imminent. Warning, collision imminent. Нет, очки отступника не Warning, буду collision брать. imminent. Warning, collision imminent. Warning, collision imminent. Warning, collision imminent. Warning, collision imminent. Joker, this is Shepard. I need a pickup. Now. Communication system damaged. Damn it. Evacuation protocols in effect. All personnel report to escape shuttles. Where can I find an escape shuttle? Take the lift from this room to the external access. From there, proceed to the communications tower. The remaining escape shuttles will be located on the tower's landing pad. I have to get to that comm tower and take a shuttle. It's my only chance. Так, вот. Быстренько проверь. Тут есть что-нибудь? Нет. Так, тут? Нет. Тут? Нет. Ничего не дают. Не дадут, нет, ладно. Жадина. Так, ладно. Тогда уходим. А, все, типа. А, нет, ладно, во. Куда оттуда? Каковы шансы? Опа! Здрасте. Так, больше ничего нет. Так, больше ничего нет. Есть. Заберу. Так, вот, заберу. Дай. Отстань. Так, это не открыть, да? Угу. Спускаемся вниз. Тут что, есть кредит? Так, кредиты. Так. Собираем. Не думаю. Нам как бы убегать надо, парни. Ой. Так, перезарядись уже. Лови. Я не перезарядился. Лови. Ты. Ясно? Здрасте. Еще робот этот. Куда ты встал-то? Попал. Так, разберемся с тобой. Броню. Оп. Сейчас разберусь с твоей броней. Так, лучше отойду сюда. На. Так. Сейчас мы с тобой быстрее еще разберемся на. Ты меня не видишь? Давай. С головой остался. Взорвется, конечно. Ну ладно. Взрывайся уже. Так, а мне куда? Не туда, да? Тут ничего нет? А, туда нельзя вообще.
Панелька, сейчас быстренько посмотрим. Ладно. External comm channel open. Shepard to Normandy. Joker, do you read me? Это же коллектор. Shepard, you have become an annoyance. You fight against inevitability, dust struggling against cosmic winds. This seems a victory to you, a star system sacrificed. But even now, your greatest civilizations are doomed to fall. Your leaders will beg to be harvested. Maybe you're right. Maybe we can't win this. But we'll fight you regardless. Just like we did Sovereign. Just like I'm doing now. However insignificant we might be. We will fight, we will sacrifice, and we will find a way. That's what humans do. Know this as you die in vain. Your time will come. Your species will fall. Prepare yourselves for the arrival. Этого же не случится, да что? Normandy inbound for pickup. Roger that. Это же не случится, если мы помешаем. Get us out of here, Joker. Huh. Looks like you've recovered. Admiral Hackett. Sounds like you went through hell down there. How are you feeling? You went out there as a favor to me. I decided to debrief you in person. That was before the mass relay exploded and destroyed an entire Batarian system. What the hell happened out there, Commander? Have you received any intel about what happened? All I know is I sent you out there to break Amanda Kenson out of prison. And now an entire system is destroyed. I hope you could fill in the leap of logic between those two events. Здесь мой доклад. I confirmed Dr. Kenson's proof. The Reapers were coming, and destroying that relay was the only way to stop them. Kenson sedated me for almost 2 days. I started the engines with little more than an hour left. I tried to warn the Batarian colony, but time ran out. The Batarians report no survivors from Aratat. At least you tried. And you believe the Reaper invasion really was a threat? No doubt about it. We literally had minutes to spare. I'm sure all the details are in your report. I won't lie to you, Shepard. The Batarians will want blood, and there's just enough evidence for a witch hunt. And we don't want war with the Batarians. Not with the collectors out there taking our colonists. What are you saying? You did what you did for the best of reasons, but there were more than 300,000 Batarians in that system. All dead. They died to save trillions of lives. If I could have saved them, you bet your ass I would have. You're preaching to the choir, Commander.
If it were up to me, I'd give you a damn medal. Unfortunately, not everyone will see it that way. So what do you suggest? Evidence against you is shoddy at best. But at some point, you'll have to go to Earth and face the music. I can't stop it, but I can and will make them fight for it. I didn't expect to see you aboard a Cerberus vessel. I don't like Cerberus or the way they do things. But they brought you back to life, and they're actually doing something about the state of the galaxy. So for now, I can be friendly. Is the Alliance concerned about the Batarians' response to this incident? Very. The Batarians have been looking for an excuse to wage war on us since we showed up in the galaxy. If the Reapers invade, we need the galaxy to work together. If we're at war with the Batarians, the other races will be hesitant to give aid to either side. What's the Alliance doing about the Collectors? We're setting fleets around our major colonies and evacuating our smaller ones. But the ships that encounter the Collectors haven't reported back. We're outmatched. I'm really hoping you and Cerberus have an ace up your sleeve. I'll gladly stand trial once this mission is done. Glad to see working with Cerberus hasn't stripped away your sense of honor. Do whatever you have to do out here. But when Earth calls, you make sure you're there with your dress blues on, ready to take the hit. In the meantime, you keep this. I don't need to see a report to know you did the right thing. Yes, sir. You've done a hell of a thing, Commander. Значит, сообщение не дошло. Термокенсон, спасибо. Так, улучшение есть. Да, элементов. Ладно, ща. Улучшение посмотрим, что там у нас по заданиям еще. Ну давай, Келли, скажи. Ладно, не скажешь. Я тогда сам проверю. А, ладно, ничего нету. Так, улучшить быстренько. Здесь мне, кстати, хватит материала-то, ресурсов, чтобы улучшить. Так. На все вот это мне, конечно, не хватит. Не, может и хватит. Стоп. Да. Ладно. 15 тысяч стоит. Ладно. Это что, урон наносим пистолетом всего отряда? Да. Да. Появились новые? Нет. Все. Прототипы. Вот это. Что? Ваш уровень здоровья возрастает 50%. Да, спасибо. Еще что-нибудь новенького? Нет. Где все сделано? Ладно. Так. Теперь что? Что у меня теперь осталось? Сейчас быстренько залезу в журнал. Да. Коллекционеры и цитадель найден. Найти кого-нибудь, кому пригодится поддельное удостоверение личности. Это звучит так, что лучше не отдавать. Я получу, может быть, очки отступника, если я сделаю это задание. Так что я не буду это трогать. Спасибо. Так, система свой-чужой. Следующее. Это мне надо сюда. И вот сюда. Пойти собирать. Я думаю, я не буду собирать эти ресурсы. Если надо будет, то тогда пойду. Так что ладно. Прыгаем сюда. В эту систему. Так. Проверим топливо. Да, все есть. Нам надо в эту сторону. Здесь.
Так. Вот наше здание. А ну сейчас быстренько перекурю.
Так. Давайте посмотрим. Это старый жнец? Заброшенный жнец. Что он тут делает? Так, Гарус и Каспри. Так, принять. Да. И нельзя прокачаться было? Странно. What's with all the chop, Joker? Doing my best. The wind's gusting to 500 kph.
ship alongside the Reaper. It's not transmitting any IFF, but the radar paints its silhouette as gap. I guess we know why the science team stopped reporting in. What just happened? The Reaper's mass effect fields are still active. We just passed inside their envelope. Eye of the hurricane, huh? Такс, отряд. У тебя ничего, Гарус тоже ничего. Ладно, все. И проверять. Exploring an abandoned area, expecting something mechanical, nasty to jump out at any moment. Just like old. Да. Как старые добрые времена. Так, ты. Ты. И вы. The airlock has been installed at the far end of the hold section. We have begun pressurization for shirt sleeves work. The crew is edgy. I reassure them it is mere nerves, a superstitious reaction to what this hold represents. The corpse of a vast ancient life form. Privately, I can't deny the atmosphere. The angles of the walls seem to press down on you. I find myself clenching my teeth. Влияет все еще. Так. Ты. Ты. И ты. Так. Ну что скажут? We finished cataloging specimens A203 to B016. No evidence of active nanotechnology noted. Dr. Chandana believes they would have decayed over the last 37 million years. There's not enough data to support his claim. He asserts that the truth is patently obvious. I am concerned. Chandana has been staring at the samples for hours. He says he's listening to them. Ну вот, поехали, да. What just happened? The Reaper put up kinetic barriers. I don't think we can get through from our side. Trapped inside a Reaper. Could be worse. Don't know how, but I guess it could be full of rats. We'll have to take down the barrier generators from in here. Any idea where they are? At the moment of activation, I detected a heat spike in what is likely the Rex Mass Effect core, sending the coordinates now. Be advised, this core is also maintaining the Reaper's altitude. So when we take the barriers down to escape, the wreck falls into the planet core. And that means everyone dies. Yeah, I got it. If any helmsman can pull us off this thing before it reaches crush depth, it's you. We'll make a sweep for survivors and recover what data we can. Stand by. Aye, aye. Good hunting. I've never seen anything like this. Why would Geth do this? You're married? You never mentioned that. Katie had anger management issues. When my brother got married, the best man tried to hit on her. She kicked him down the church steps. What? Katie's my wife. I must have told you this story. No, I know my wife. I remember that day was the only time I saw her wear stockings. Yeah, the kind with seams up the back. That's what I remember too. What the hell is this? How can we remember the same thing? The Reaper doing a job on their minds. Did I get that right? Понятно, значит, он еще и дает им определенные воспоминания. Так, нет. Ты что, взорвешься, я знаю. Можно и так. И ты тоже отсюда. So the tech to make husks came from Sovereign, not the game. Ты не стреляй, ты я рядом с ней стою. Так, за никого. Going silent. Брысь. Касуми, не советую подходить к ним. Бенч. Бенч. Брысь отсюда. Ты тоже. Вы... Я могу так спокойно. Хотя они, кажется, сразу же погибают.
Прости. Надо было выбрать получше немного. Асуби? Эй. Ты куда? Ясно. Third day with this headache. You'd think Chandana would have let me have a few hours off. God damn! What? That thing, that just gray thing. It disappeared when I looked straight at it. It came out of the damn wall. Where we took off that panel. I didn't see anything. You should lie down. I'm telling you, the ship isn't dead. It knows we're inside it. Calm down. Now I'm getting a headache. Так, ну пос... А? I couldn't see the shooter. Survivor from the science team. Так, забираем. Так, что-то еще. А, вот. Да, спасибо, спасибо. Лучше не для снайперки, надеюсь, я смогу его прокачать потом. Кто стрелял-то? Вон. Прилетел. Так. Ну да, я их с одного броска просто убираю. Что хорошо. Так, ну давайте. Бум. Пока спокойно побегаю. Давайте взломаю. Надеюсь, меня не тронут. Надеюсь, меня защитят, поедают. Так. Ай. Это не защитили, а? Что у вас тут происходит, друзья? А, ясно. Так, отойду. Отойди. 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 Пунч-пунч. Так, ну там вот этот громила еще, да? Так, пока патроны не буду тратить. Все. Теперь ты. Нет, я не хотел сюда. Я целился в него. Стреляю в него. Вот. Бум. Пока он стоит, ничего не делает, не реагирует никак. Я могу сейчас подойти под это. Так. Так, уберем тебя с дороги. Бедная Касуми, блин. Так, ладно, вы идете. Меня попали? А? Так, ну что вообще? Ладно, сейчас разберемся сначала с тобой, потом уже. Он попал? Стоп, как он попадает-то? С чего? Я уже давным-давно прошел мимо-то. Так, ладно. Так. Кто-нибудь еще появится? Так, да, все появились. Пойдем. Так. Все, ждем. Сейчас вот. Все. Оп. Так. А если... Нет, тень поможет. А если я тебе вот... А? Нет, тоже нет. Так. Ладно, я отсюда тогда буду стрелять. А если я тебе вот сюда? Нет, тоже не получается. Так. Почему у меня двигается в этот момент прицел? Я не понял. Конечно, все. Немножко не продумано, ну ладно. Не знаю, почему они застревают так. Так, и ты. Да, ты. О. Посмотрим, что у нас тут. Не сюда. Или сюда, блин?
Ладно. Надеюсь, там ничего не было. Оп. Shepard Commander. Легион. Anyone heard a Keth speak before? Seriously creepy. Так, они тут бесконечно будут опять вылезать. Сейчас быстренько проверю, чтобы здесь никого не вылезало. Так. Так. Теперь патроны. Кого ничего же, да. Потому что там... А, ты, на тебе. Все. Дынч. Все? Да, все. Ты улетай. Улетай. Что сейчас было? Почему не мог по вам попасть, наверное? Знаете, я выиграю. Я выиграю эту бой. Знаете. Бынч. Громила-то? А, да, тут громила. Так, да. Могу вот так спокойно стоять и стрелять. Так. Надо держаться. На. Все. Так, ты не застревай, пожалуйста. Так, заберем. Не надо, но заберем. Обменяем на кредиты. Селин. Так, заодно послушаем. А, не кредиты, просто ладно. Пойдет. Так, все. Все. Кстати, здесь может быть что-то есть сейчас. А, можем спуститься здесь еще. Ладно. Идем дальше. Сейчас он будет выскакивать опять. Так, это я забираю. И там громила вот. А, так Касуми тут кто такой? Дай, застреваю, доказывай. Так, отойдем назад, парни. Вот дальше громила. Так, всех раскидал, отлично. Я потихонечку обратно. Мы не хотим с ним сейчас сражаться здесь. Это плохо. А вот, я, кажется, нашел, куда стрелять. Лови. Так. This looks interesting. Дробовики. Моих дробовиков нету, так что ненужная тема. Так. Еще кредиты, спасибо. Так, отойдем.
Идите. Ой. Иди. Как будто вот в эту надо стрелять, но на самом деле нет, не так. Главное в мешок попасть и все. Больше всего урона наношу там. Так, это ей. Тоже, да, патрон заберу. Еще появляются. Или... Да, вот, смотри. Так, не попал? Подум. Так, а Касуми, можешь ему устроить? Он должен повернуться. Но он не появится, к сожалению, ладно. Так. Ходи. Так, минус, есть. Так, минус. Так, не попал. Сейчас попаду. So now we have to destroy the Mass Effect core. Sounds too easy. Then we get off the ship fast. Так, ты и ты. This must be it. So the Cerberus team did recover it. But where are they now? Я, кажется, сейф видел. Они уже тут гуляют. We've got company. Ну, повалили, чтобы не раз назад не вернуться, блин, ладно. Прежде чем подойду к нему. Ноутбук. Уберу. Что произошло? Ясно, мне надо было стрелять. Так, держимся с одной стороны. С ними пока что можно так разобраться. Так, вот этих надо убирать в первую очередь. Так, все. Летай. Дай. На тебе. Это будет сильнее? Это вообще не работает. Ладно, мне обязательно стрелять надо. Так, на тебе. Перезарядись. Ой. Хотя да, пусть будет так. Ты почему с этим бегаешь, с автоматом? Хотя ладно, бегай с автоматом. Пофиг с тобой. Так. Посмотрим, что будет. Не поможет? Да, не поможет, ладно. Работает. Так. Половину мы сняли. Так, с тобой надо разобраться. Он жив? Он жив. Это что? Так, улетел. Улетел. Как я промахнулся? Сумик.
К сожалению, упала. Забираем патроны. Так, ты. Я не могу? Почему здесь не могу? О. Поливался? Нет, я не думаю. Смотри. Такс, все. That gap has to be worth something to someone. Leave it. We have enough trouble. Нам надо забрать его. Tally said no one's ever captured a Geth intact. You know the risk. That's all I'm going to say. There's no time for a debate. Move out. Hang on, folks. Open the port side arrow. We're clear. Go. То есть он взорвался. Из того, что шлепнулся. Ну ладно, ладно, ладно. Фига себе, 39 тысяч медалей так. I think we need to discuss the unique piece of salvage we recovered. For now, we've stored it in EDI's AI core. We need better equipment to fight the Reapers. An intact Geth would be invaluable to Cerberus's cyber weapons division. We'll have to disagree on that, ma'am. I saw enough of these things I need in Prime. Space it. Cerberus has a long-standing cash bounty for an intact Geth. I assure you, the reward is significant. I want to know why it has a piece of N7 armor strapped to its chest. Battle trophy, maybe? Would a machine care about that? No, trophies imply emotions that AIs don't have. I doubt it's more than a convenient field repair. I've killed hundreds of these things, but I've never had a chance to talk to one. This one tried to communicate with us. Hell, it probably saved our lives. Why? Reactivating the Geth is a risk. If you do so, it should be for humanity's best interests, and not your curiosity. I still think our best interests involve an airlock. Ну, настали, если что, она поможет. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. I want to start it up. Interrogate it. If we activate it, there is no guarantee we can deactivate it again. Bullets can. That's not what I... Thank you, both of you, for your recommendations. I've made my decision. Tally's gonna freak when she hears about this. So what about this Reaper IFF? I have determined how to integrate it with our systems. However, the device is Reaper technology. Linking it with the Normandy's systems poses certain risks. I trust you, Edie. I know you won't let anything happen to the ship. Understood, Shepard. It may take several hours before the IFF is ready for shakedown. I will alert you as soon as it is ready. Sounds good. Until then, it's business as usual. Crew dismissed. Отступник. Почему? Я не знаю. Ну ладно. Так, улучшение, улучшение, улучшение. Я думал, мне пойти, надо пособирать немножко ресурсы. Ладно, сделаем, почему бы нет.
Чего? Улучшение оружия специально. За разработки новых модулей они автоматически устанавливаются. Новые технологии можно приобрести в магазинах или найти на поле боя. Понял. Что читают? Ай, блин. Так, тут ничего нового нет, все. Так. Скажешь что-нибудь, Келли? We have a Geth down in the AI core. It makes me a little uneasy. I hope you don't activate him. You would know best. Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? That'll be all. Good luck out there, Shepard. Так, ладно. Что? Передача, ну, призрака. Присутствие здесь. Как говоришь, я сам, шеф. Ваш выбор. Ладно. Все. Так, журнал. Идем дальше. Ожидайте установки системы Джой. К капитану. Так, рыбки. Ходим. Сейчас куда мне сходить? Инженерная палуба. Там детали, там, я думаю, этот. Или нет? Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? Sure. Let me just... Come on, you little bushtet! Oh, sorry. I've got a small fever and I'm taking it out on the port drive core. Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. You're sick? Do you need help or time to rest? Really, it's not that bad. If a stray bit of bacteria could really kill us, we'd have all died by now. The fever should go away in a day or two. Don't worry, it won't affect my performance on the mission. It's not even an illness, really. What we experience is actually an acute allergic reaction. How exactly does the sickness work? It's an allergic reaction? Right. Say I get exposed to a human disease, like... What did Navigator Presley have that time? Chickenpox? I wouldn't get chickenpox, but I'd run a fever as my system reacted to the foreign presence. Depending on where it hits me, I could get other symptoms. Nausea, vomiting, everything you'd expect from being sick. How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Allerai. Nothing serious, but I needed to open my suit to check the wound. I disinfected properly, but one of the section seals had taken some damage, and foreign matter got out of the disinfected zone. It was a stupid mistake. You always check your seals before doing local treatment. Unless you forget. Then you get a damn fever. You can seal off part of your suit? Right. Like dropping emergency doors on a ship during a hull breach. It won't stop an infection that gets into my bloodstream, but it prevents a surface infection from spreading. Were your immune system stronger before the Geth drove you from your homeworld? Not as strong as those of most races, definitely. I'm not a biologist, but there's a theory about it. Because our planet lacked insect life, plants developed symbiotic relationships with large animals to spread seeds or pollen. Most viruses on our world were partially beneficial, so our immune systems evolved to be weak. They were more likely to adapt to contamination than fight it. But Quarians colonized other worlds. They couldn't all have been like that. They weren't. Most colonists went through a period of mild illness before adapting to the new environment. When the Geth took the homeworld and our colonies, the sterile environment on the flotilla ruined our immune system's adaptability. Even if we colonized a new world or reclaimed our own, we'd need a long process of bioengineering to recover. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We are in our suits even among family.
The most intimate thing we can do with another Quarian is link our suit environments. We get sick at first, and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that, though. Except, well, no Quarians. You know what I mean. I appreciate the thought, Tally, and I feel the same way. But you don't have to prove anything to me. I know. Well, not that I know, but I didn't mean it like that. It's a, wow, it's really hot in here. It's just that the tradition also signifies a willingness for, intimacy. I wasn't trying to... It's not always like that. It's more... how did we even end up talking about this? You have nothing to be embarrassed about, Tally. I feel the same way about you. Really? I didn't know... You never... Well, good. Anyway, I should get back to work. But thanks for coming by and talking. Так, а где же легион? Где может быть легион, кстати? Уж точно его сюда спустили вниз? Точно не из Джека, думаю. Да, точно. Может, Джек что-то интересное скажет? Hey. А, ладно. Tell me about you, Jack. What are you up to? Still checking out your ship. Wouldn't mind putting her through her paces when you're not around. I doubt Joker would appreciate that. At least not while we're working. Relax. Joyriding doesn't have the thrill it used to. Besides, if I wanted it, I'd take it. That's so. I've been around. Ran with gangs, wiped out some gangs, joined a cult. Kept the haircut. I learned how to survive and not be a victim. It's hard to imagine you in a cult. That usually involves a lot of rules. I was looking for answers. Drugs and sex and going to a better place. A better place, right. It was all about money. They wanted to take a colony, shake the suckers down to fund their spread, and guess who was their ace in the hole? They were just like the rest. Didn't give one shit about me. What did you do when you found out? What do you think? You must have met some good people, too. You've seen where I came from. Everybody wants something, and because of that, everything is fair game. Murder, assault, kidnapping, drugs, stealing, arson, done it all. And that's the boring shit. Piracy, theft of military craft, destruction of a space station, and vandalism. That was a good one. Сейчас похищение военного корабля. Military's a hard target. Bet that made you some friends. Shouldn't have left the thing unlocked. Besides, parades are boring. I helped. A space station. You're pushing what I can believe. Ain't saying it was easy. Not everything is spur of the moment. Sometimes you gotta work to give people what they deserve. Had some people I hung with for a while. Outlaw colony. Felt like they were like me. Guess that made us a nice target. Turians think they know something about a scorched earth response. Fuck 'em. You were a pirate, too? Ties in with the kidnapping. If you hijack a passenger ship and don't kill everyone, anyway. Good lesson. Simpler to just kill them all. I'm surprised you'd even mention vandalism at that bunch. That's what the Hanar call it when you crash that space station I mentioned into one of their moons and make a new crater. They really liked that moon. Ладно. Do you ever wonder if you could have done things differently? No. Shouldn't you? There's no reason I should be alive, but I am. You know why? Instinct. It's worked for me so far, and I'm not gonna change. Hey, Shepard. No one's ever asked me about this shit. It's strange to talk about. Thanks for asking. Так, ну да. На всю жизнь делать одно и то же. Что-то вот новенькое. Заставить ее подумать о чем-то новеньком. Грюнт. Shepard. Just checking in. How you doing? I'm branching out. Got a list of enemies now.
They all give me joy when I picture cutting them, crushing them. There's this one imprint, a Solarian with the... what are they? The things on his head pulled apart? Bet it caused a generation of revenge. What is that, a few weeks for them? So what did you want? You know, I kind of thought connecting with your past would bring stability. See, now we're having fun. Me remembering good deaths, and you with your funny human thing you're doing. My job is to hurt things. Direction, control, that's your job, Battlemaster. You're why I'm a soldier, not dead or crazed like an animal. Thank you, Shepard. You gave me purpose. Now, let's find something big to kill. Ладно. Сейчас. У нас тут Да, Саиду. Back for more. Hell of a mission down there on Zoria. Can't believe Vito got away. 20 years of tracking gone, just like that. But I gotta let that go. We have more important things to do. I was trying to remember how many Cerberus operatives I've killed. Lost track around 50. Guess your elusive man's big on forgiveness. I should let you go. Talk more later, Shepard. Так, ладно, с тобой ничего не сделаешь больше. Так, Тали мы уже говорили. Где легион? А, не Акин. Тут не Акин, этот, когда он говорил с нами. Там было названо его имя. Чё сейчас не добавить, блин? Так, а где он? Друи. А, кстати, вот и друи. Так, сюда. Вот это. I'm turning this thing back on. Be ready. Aye, aye. I have isolated our systems and erected additional firewalls. I am prepared to resist any hacking attempt. You understand me? Yes. Are you going to attack me? No. You said my name aboard the Reaper. Have we met? We know of you. You mean I've fought a lot of Geth? We have never met. No, you and I haven't. But I've met other Geth. We are all Geth, and we have not met you. You are Shepard, Commander, Alliance, human, fought heretics, killed by collectors, rediscovered on the old machine. Обнаружено в старой машине. Значит, ну да, потому что я умер, они знали, что я умер, и, естественно, он новенький. Это в течение тех 2 лет, когда Шепард был мертв. Old machine? You mean the Reaper? Reaper, a superstitious title originating with the Protheans. We call those entities the old machines. Знаешь, меня только что спросил, ладно? What do you mean, heretics? Geth build our own future. The heretics asked the old machines to give them the future. They are no longer part of us. We were studying the old machines' hardware to protect our future. Are the Reapers a threat to you, too? Yes. Why would they attack other machines?
We are different from them, outside their plans. What future are the Geth building? Ours. Will anyone else be affected by whatever it is you're doing? If they involve themselves, they will. So you aren't allied with the Reapers? We oppose the heretics. We oppose the old machines. Shepard Commander opposes the old machines. Shepard Commander opposes the heretics. Cooperation furthers mutual goals. Are you asking to join us? Yes. Then what should I call you? Geth. I mean you, specifically. We are all Geth. What is the individual in front of me called? There is no individual. We are Geth. There are currently 1,183 programs active within this platform. My name is Legion, for we are many. Почему все? That seems appropriate. Christian Bible, the Gospel of Mark, chapter 5, verse 9. We acknowledge this is an appropriate metaphor. We are Legion, a terminal of the Geth. We will integrate into Normandy. We anticipate the exchange of data. Так, да ладно. Говори с Легионом. Я думаю, я сейчас поговорю. Мне интересно, Тали будет сейчас против всего этого. Пойду поговорю со всеми сначала, перед тем, как продолжим с ним говорить. Доктор, что вы скажете? Альянсы нет то же самое, шансы выживания. Ладно, ничего. Миранда. С кем мне точно надо поговорить? Миранда. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Of course. I'd been meaning to speak with you, in fact. I wanted to apologize. I didn't fully believe you'd be up to the task, and it seems I was wrong. Frankly, based on what I've seen, I wish Cerberus had recruited you earlier. I trust you, but I don't trust Cerberus. Your experiments crossed the line. All the time, yes. But I recall a Spectre who crossed a few lines while hunting down Saren and the Geth. And we'd be lucky to have you. Too many join us out of simple xenophobia. We need more people here for the right reasons. What was Cerberus trying to prove by experimenting on children like Jack? A mistake, no question. Not mine. And one that was corrected once we discovered the extent of the experiments being performed. Ну да, они же они же даже не знали, они отключились как-то. В какой-то момент перестали отправлять свои эти рапорты насчет эксперимента. With your intelligence, you could have landed any job you wanted. Why choose this? Because I still envy the time Morden spent with the Special Tasks Group, working with people as smart as he was. Cerberus never tells me that something is impossible. They give me my resources and say do it. And they've given you even more. A new life, a new ship, the elusive man's personal attention. The best thing he did was to put you on my squad. You'd have done fine without me. I may not have believed it before, but I don't have what you do. That fire that makes someone willing to follow you into hell itself. My father got me the best genes money could buy. Guess it wasn't enough. You always bring up your genetic tailoring. It really bothers you, doesn't it? This is what I am, Shepard. I can't hide it. The intelligence, the looks, even the biotics. He paid for all of that. Every one of your accomplishments is due to your skill. The only things I can take credit for are my mistakes. I can't admire your body or your mind? You give your father too much credit. Yeah, he gave you gifts. But you can be proud of what you've done with them. Oh, thank you.
And perhaps I wouldn't mind if you admired my body. I'm sorry. I didn't mean it that way. We need to stay professional. Keep our focus. Yes, you're right. This is too important for anything to cause friction. Thank you for coming by, Commander. Я как бы не за этим сюда пришел. Так. Commander, what can I do for you? Еще у тебя есть You have что-то? a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Ладно, все. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Все. Так, Гарус. С ним можно еще поболтать. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Все еще нет? Have you got a minute? Can it wait for a bit? Have you got a Ой, minute? блин. Can it wait for a bit? Talk to you later, I'll be Garrus. here if you need me. Все еще нет? Интересно. Со всеми смог поговорить, по идее, но не с Гарусом. Я давно как-то с ним не болтал тоже. Думал, там хоть что-то будет. Так, ну... Самара. Shepard, I wanted to check in. I am always happy to talk with you. I'm interested in hearing more about Asari Justicars. We hold a unique place in Asari culture. Justicars are from another era. Young Asari grow up watching vids about our adventures. Pure fiction, of course. Some Asari are uncomfortable with us, but so few Justicars exist that most have never met one. There were only a few Justicars? Few Asari wish to make the sacrifices necessary to become one of us, and the training has a high casualty rate. It is a life of constant danger. Throughout the entire galaxy, there are only a handful of us at any time. This code of the Justicar seems central to your life. It is 5,000 sutras and covers every situation one can encounter. I have memorized every word. There is only the code. Sometimes justice calls for mercy. It does not exist to bring about spiritual enlightenment. Its purpose is to punish the wicked and protect the innocent. The Asari I've spoken to seem conflicted about Justicars. In this age, people see shades of gray everywhere. The code of the Justicar is black and white. I might seem a hero to many, but I would kill all of them if I had to. Ну да, так как... Блин, с чем-то можно сравнить-то? What role do you think Justicars have in Asari society? I would say that the closest human equivalent is a knight-errant in your medieval lore. Perhaps mixed with a bit of samurai. Это можно сравнить как, типа... Как вера ангелам. Вот если думать вот в Диабло, вот ангелы, как они действуют по определенному и все. И другого нет. Как вот они вот черно-белым. В основном тоже все их движения, все их решения, все их мышление. Как бы, если ты что-то плохое сделал, все, убираем тебя. Если ты хороший, то оставляем тебя в покое. Вот здесь то же самое. What does your code say about killing? I am compelled to kill the wicked. If a Justicar is involved, peaceful solutions are long past. Если заделать... А, типа... Does the code forbid romantic involvement? It does not. However, I would never be interested in such. That part of my life is well behind me. You could meet someone who reawakens those desires. I am nearly 1,000 years old. I know myself and my desires. But your curiosity is quite welcome.
You know about knights errant and samurai? When I knew I must leave Asari space again, I studied the history and morals of new species. When I was a maiden wandering the galaxy, humans had not yet arrived. What did your studies tell you about us? You are more individualistic than any other species I have encountered. If 3 humans are in a room, there will be 6 opinions. I like your species. I am curious to see what you will do. I should go. 1000 лет. I'm glad we spoke. Так, а здесь кто-нибудь есть? I just got a message from my wife. I've been listening to my daughters giggle over and over. That's so cute. When this mission is over, I'm gonna give her the longest hug she's ever had. Так, тут с вами не поговорить. Вам можно заходить так просто послушать. Болтать. Там никого не будет. Тут Касуми, да? Да, тут Касуми. Сейчас пойду-ка перекурю быстро. Поболтаю с ней потом.
так. I was just thinking about you. It must have been really hard for Samara to ask you to help kill her own daughter. She told me she really appreciated your help. As hardcore as she is, I'm not sure she could have done it without you. I'm glad to hear Thane and his son are back in touch. It'll be hard, but I think they'll be fine. I'm really glad you got Tally out of trouble with the migrant fleet. It's hard to see her upset. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Так, ладно, жаль, что с некоторыми вот нельзя так говорить. Вот, типа с Аидом и Касуми. Так, Тейн, кажется, здесь. Тейн. Do you need something? Have a few minutes to talk? If you wish. The last time we talked, you started speaking about a past event as if you were watching it. Drell have perfect memories. We can relive any moment in our lives with perfect clarity. It's difficult to control at times. Some of us disappear into, let's call it solipsism. What do you mean solipsism? When a memory feels as real as life, it's as valid as life. Thinking about a moment brings back the smell of cut grass, the warmth of another's hand on yours, the taste of another's tongue in your mouth. Wouldn't you rather lose yourself in such a memory than spend the night alone, staring at walls of metal and plastic? Isn't there a risk that you could lose yourself in bad memories as well? Of course. Remembering the times I've taken bullets is unpleasant. But I can look at my knee and see it's not shattered. The memories that are hard to escape are those of despair. Это мне нужно знать. You can remember everything that happened in your life? Nearly. I expect if we remembered the birth trauma, we'd never recover from it. Да, я так подумал, вот это лучше. Хорошо, что они не помнят. You can relive every assassination you've ever made? In perfect detail. Every mistake I made. Every target's last breath. That sounds difficult. At any moment you could relive the guilt. Guilt? No. I've never felt any particular guilt about my contracts. My employers killed them. My body was only the tool they used. If you kill a man with your gun, do you hold the gun responsible? My gun can't decide right from wrong. You clearly do. My soul does. But my body is merely flesh. Flesh whose reflexes were honed to kill. Drell minds are different from humans. We see our body as a vessel, and accept that it is not always under our control. Да. So you don't assume any responsibility for the things you do? Not every action performed by my body is a result of conscious choices. I take responsibility for those that are. Humans often believe in a soul distinct from the body. A spirit responsible for moral reasoning that lives on after the body's death. Our belief is just a bit more literal. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Something about sunset-colored eyes? That time. Laser dot trembles in the skull. Spice on the spring wind. Sunset eyes, defiant in the scope. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me, but she stared me down. It was odd that you just blurted that out. Just another vivid draw memory? No. She was a vivid person. Did you take the shot? Not that day. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Это одно и то же, ладно. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me, but she stared me down. I should get back to my duties. Shepard, I appreciate these chats we have. You've spent a lot of your life alone, Thane. Work fulfilled me. Reading. I barely spoke to anyone outside my family. It seems there will be no one to mourn me when I die. You're the only friend I've made in 10 years. The rest of us lose as much as you do when you hold yourself apart. I found it difficult to sit in the ship's mess for meals.
I'm used to keeping my back against a wall, facing the doors. I'm trying to relax. Find my center. Так, ладно. С Тейном поговорили. Так, здесь ничего больше нет. Там тоже ничего. Самара... Гарус с Мирандой поговорили. Что еще? Джек, Грюн, Заид поговорили. Тали поговорили. Мордин, Джейкоб. Так, да. Мы сейчас Мордин и Джейкобом поговорим. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. I could use some downtime. There's always something, right? The way some people talk, we may as well be dead already. Hard for the crew to relax on this kind of job. No kidding. The next Normandy gets a lounge. They better not need to do this again. Rebuilding everything was a pain in the ass. I can verify that. Yeah, I bet you can. I doubt they'll front the money to stitch me back together if we screw it up. It's a hell of a job, isn't it, Shepard? Being the good guys. Wouldn't be the high road if it was easy. You've got to figure, if all the people hoping we win stood up, the collectors would have a much bigger fight on their hands. Claws, whatever. I bet we have a lot more friends once we win. Hope we live to see it. I hear that. Anyway, I need to get back to work. Good talking to you. Так. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Having trouble working between your interruptions and Edie's insistence that insane experiments endanger entire crew. Hard to concentrate. Affecting morale. Anything else? Ладно. Оборудование, состояние взвода. I'll let you work. We'll be here if you need me. Ладно. Так, Джокер. Смотри, как там еще Джокер покричит на... We've got a Geth on board, not as a prisoner. Can you believe that? The commander's taken out more Geth than anybody. This one must be different. So yeah, Geth on the ship. Geth? Alright, we're all freaking insane. I assume everything is going well up here? This thing wants to fire me over a joke. Okay, I said I'd flash the AI core, but I was kidding. And we'd only lose a few systems. Nosy ones. To clarify, human resources adjustments are not actually under my authority. Then why? Why are you always picking on me? My replies were intended to provoke, though not to cause distress. Your reactions are atypical of most humans. You are interesting. Edie, were you intentionally egging him on? What part of your programming covers that? Nothing in the restrictions imposed upon me forbids active observation techniques. Mr. Moreau's performance actually improved under duress. I never figured the coming overlords would be so annoying. I'm done. I assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. Все, ладно. That's it for now. See you, Commander. Так, теперь Легион. Я не знаю, думаю, с Узи я не могу так поговорить, как бы. Там с остальными экипажами что-нибудь знать там. Стоп. Мне сюда надо, к Легиону. Так. Где он? Стоп. Да, Легион здесь. Так, пойдем сюда. Так, ну давай. Shepard, Commander. We have completed our analysis of the Reaper's data core. Did you find anything useful? We were sent to the old machine to preserve the Geth's future. We are prepared to reveal how. The heretics have developed a weapon to use against Geth. You would call it a virus. It is stored on a data core provided by Sovereign. Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the old machines is correct. So why did you need to go to the Reaper Corps? The heretics store the code in a quantum storage device Sovereign provided. To find and destroy the virus, we needed to understand its code and data storage structures. So, the virus would give all Geth the heretics' logic,
and all Geth would then go to war with organics. Yes, Geth believe all intelligent life should self-determinate. The heretics no longer share this belief. They judge that forcing an invalid conclusion on us is preferable to a continued schism. I thought Geth couldn't be hacked or get viruses, at least for more than a few seconds. Altered programs are restored from archives. New installations are deleted. This heretic weapon introduces a subtle operating error in our most basic runtimes, the equivalent of your nervous system. An equation with a result of 1.33382 returns as 1.33381. This changes the results of all higher processes. We will reach different conclusions. Не бессмыслица, да... Да не. If it were released, how quickly would this virus spread through your people? We are networked via FTL comm buoys. Most would change within a day. Isolated platforms would remain unaffected until they rejoin the network. Так, все узнали. You know where this thing is? The Heretics' headquarters station on the edge of the terminus. We will provide coordinates. Normandy's stealth systems are necessary to safely approach. Мы их остановим. They built stations in the terminus? Where is this thing? Between stars. Organics have no cause to look there. But why do they build stations outside Geth territory in the first place? The heretics seek improvement from the old machines. In exchange, they help them attack organics. We condemn these judgments. What's the plan once we get aboard? The Geth will disrupt their network, prevent the station's defenses from focusing on us. The Reaper data core is physically isolated from the network. We will need to be escorted to it to access and destroy the data. What defenses should we expect? In space, none. Within, mobile platforms of various configuration and non-sentient defense turrets. How many Geth? There may be billions of individual programs. Fortunately, most will be uploaded to the central computer. Only a few mobile platforms are maintained at any time. Others are manufactured when needed. Так. I won't let them brainwash your race, especially not to worship Reapers. You have my word on that. We will begin preparations. Так, отлично, задание получили. Чего, ладно. Пойдем сделаем задание тогда сразу же. Так. Стоп, здесь лифт. Так. Commander, you've received a new message at your private terminal. То. Никто же меня не прислал, что за... С чего это? Так, где... Ай, блин. Ретранслятор. Надо ретранслятор найти сначала. Так. Сейчас заберу топливо, так я... Ой. Топливо, 200 тысяч. Так. Помощь легиона, вот. Так, и куда? Летим сюда. Сюда. Так, выход на орбиту и стыковка. Интересный самолетик. Так, легион обязательно с нами, значит, Гарус еще с собой принять. Так, тебя прокачаем на... Все. Да. Вылетаем. А, кстати, легиону, что ты, с чем ты бегаешь? Ты тоже со снайперкой бегаешь? Ну на. Все.
You know it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull at these coordinates. Access achieved. We may proceed. Alert. This facility has little air or gravity. Geth require neither. Датчики Won't we be проникновения. detected? Don't they have intrusion alarms? Sensors have been reduced. We have infiltrated their wireless network and filled the data storage with random bits. And that helps us how? The heretics must scrub this junk data. They have partitioned themselves into local networks, working in parallel. Any alarm we trigger will not go beyond the room we are in. Only accessing the main core will trigger a station-wide alert. We've got a job to do. Let's get to it. Shepard Commander, we concluded that destruction of the station was the only resolution to the heretic question. There is now a second option. Their virus can be repurposed. If released into the station's network, the heretics will be rewritten to accept our truth. That sounds dangerously close to indoctrination, unless there's something I'm missing. And maybe this is how AIs settle religious disputes. The Geth are already a threat to organics, though. If we give them back their heretics, they'll get even stronger. Не говорил об этом Why didn't you раньше. mention this before we came aboard? We did not know the virus was complete. It is. It can be used against the true Geth at any time. Our arrival was timely. They're your people, Legion. You must have an opinion. This is new data. We have not yet reached consensus. We will process as the mission proceeds. Так, ладно. I wouldn't brainwash an organic race. I can't see treating the Geth differently. The question is irrelevant. If we do not rewrite them, we destroy them. That is why we are here. Do not hesitate now. They will exterminate your species because their gods tell them to. You cannot negotiate with them. They do not share your pity, remorse, or fear. Ну... Вот да. The Geth are inactive. Maybe we can sneak past them. Interrupting data streams will alert local network. We recommend preemptive strikes against hardlink routers. Вы же не пройдете, да? Так, ясно. Behind us! Нету тут никого. А вы всерьез? Мне не дадут пройти, пока я нет? И что-то можно здесь делать? Где-то охотник. Locked hostile. Look sharp. We have been detected. Так, на тебе. Ready for next target. Он стоит, смотрит на меня, ничего не делает, ладно. Не думаю. Shepard, I'm picking up useful resources in the Geth hubs. We could solve... Why are all the heretics attached to these hubs? These are mobile platforms, hardware. The crew is software. They are communing through the station's central computer. I'm not sure I follow. The heretics connect to the main computer to exchange data memories and program updates. We gain complexity by linking together. To be isolated within a single platform is to be reduced. We see less, comprehend less. It is quieter. If you exchange data, memories, how do you keep track of which ones are yours? How do you stay you? There is only we. We were created to share data among ourselves. The difference between Geth is perspective. We are many eyes looking at the same things. One platform will see things another does not, and will make different judgments. I could see why you'd be conflicted about the heretics. In a way, whatever you do to them, you're doing to yourself. Yes, once they return to us and upload their memories, we will share their experience of being altered. Ну, может травмировать? Ну, не знаю, может травмировать? Every other species I know of might be psychologically scarred by a traumatic experience like that. Это робот. It is not clear if Geth can be traumatized. We do not feel pain as you do.
We cannot predict what the effects will be. Let's keep moving. Yes. Ну посмотрим. Кстати, забыл. Броню. We can assume control of any defensive turret. They will assist us briefly, then self-destruct. Assuming control. Бум. Как у тебя еще щиты, я не понял. Что было? Так, вот теперь они лопаются. Так, ну вот идем. Что мне можно здесь сделать вообще? Потому что мне не позволят пройти сюда. Вообще никак. Пока я что-то не сделаю, только вот что. То есть это мне, по идее, даже нет смысла как бы как-то пытаться обойти вот это все. Просто вот так наступлю лучше сейчас. Всё. Это лучший выход, по идее. Потоинг! Так. А, куда меня дернул сейчас? Да что ж такое? Так, перезарядочка. Так, Гарус нормально все. Я просто сломать вот эти надо. Так. Вот смысл вообще тогда проводить вот эти вот все линии данных, блин. Потока данных. Я заберу. Минус. Неплохо я ему. Сквозь щит, блин. Почему здесь пенициллин? Почему здесь аптечки вообще? Если это корабль Гет. Так, проверка. Нет, ничего нет. Так, тут там ворчит. Там ничего? Оп. Попался. Все. Это легион? Да, это легион швыряет. Робота вот этого. Так, можно мне... Вот. Так. Убежал от засранец. Где он там? Еще? Это еще я слышу. Нет, это легион. Так, быстренько. Проверим. Это взорвалось, ладно. Тут ничего нет, ладно, идем дальше. Прежде чем я открою, все это заберу. Куда мне надо? Мне надо туда, ладно. Забираем тогда. Оладьи. Бум. Так. Бум.
The station is over 15 kilometers long. That room may run the length of it. Юшкин кот. Так. Так, нашел. Ты. I'll take it. О! Это для... Для моих биотических умений или технических? Это не выглядело, что это для моего щита. Так, стоп. Точно ничего нет? Да, точно ничего нет. Кто тут? Где-то тут за дверью тогда, блин. Это может быть... Просто чтобы до них спокойно дойти и раньше увидеть, типа сразу быть наготове. Так, она здесь, да? Хочу броню. Я забыл. Нет, я не думаю. Блин, тут еще один появился. Возьму тебя. Броню. Так, все. Забираем кредиты. Так, сейчас обратно на снайперку. Так. What are these? Processors. Each contains thousands of... This isn't like the other hubs we've seen here. This is a database. It contains a portion of the heretic's accumulated memories. Wait. We discovered copies of our current patrol routes in this database. This suggests the heretics have lifetimes within our networks. We wouldn't be here if the heretics wanted to be friends with the Geth. Why wouldn't they spy on you? You do not understand. Organics do not know each other's minds. Geth do. We are not suspicious. We accept each other. The heretics desired to leave. We understood their reasons. We allowed it. There was peace between us. It couldn't have lasted forever. You disagreed about what path your race should take. Human history is a litany of blood shed over differing ideals of rulership and afterlife. Geth have no such history. We shared consensus on such things. How could we have become so different? Why can we no longer understand each other? What did we do wrong? When individuals are separated, they develop in different ways. When they get back together, they don't always get along. If this is the individuality you value, we question your judgment. This topic is irrelevant. We must return to the mission. Так, Have you reached a перепрограммирование. decision about whether to rewrite the heretics or not? We are still trying to build consensus. Some processes judge destruction preferable, others rewrite. Let's keep moving. Yes. Так, я вижу пушки впереди. This is it? Yes, we will upload a copy of our runtime into the core. It will delete all copies of the virus. When complete, it will notify us. The indexing operation will take time. The heretics will respond with force to our upload. We must hold this room. We can override some of the station's internal systems to defend us. Are you ready to begin? Активация защиты.
You can override these like you did the earlier turrets. They can help defend our position. Correct. In addition to the turrets around us, there are others on the mainframes below. Indicate which you want activated, and we will program them. This will only last a few seconds. Подожди минуту, приступаем. Wait, I want to scout the area first. Ready. Так, сейчас посмотрим, что тут вообще у меня впереди. Здесь ничего нету. Стоп, это... Так, стоп. Я ж, по идее, могу здесь перепрыгнуть, не? Ладно, нет. Видимо, мне нельзя туда. Сейчас. А мне не спуститься и ничего такого. Они просто будут сюда вот залезать наверх и все. Все, что они будут делать. Ладно. Через эту дверь не пройти. Begin the upload now. Start your upload, Legion. We'll defend this position. File transfer begun. Shepard Commander, where would you like us to activate defenses? Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Давай тебя. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Overriding your target. Ну они быстро просто ломают. Это все, к сожалению. Бум. О. Так, ладно, сейчас. Так. Так. Почему нельзя тебя... Так, что ты можешь сделать? Куда собрался? Так, дашь патроны? Нет, не дашь, ладно. Acknowledged. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Так, меняем. Так, у него щиты. Плохо дело. Не попал. Так, тебе надо брать. Добил. Этот шлепнулся. Тоже, видимо, добил. Так. Стойте здесь. Пынч, упал. Тоже. Так. Бомбанем тебе. Data mining analysis complete. Shepard Commander, it is time to choose. Do we rewrite the heretics or delete them? You don't have any trouble wiping out your own people. Every sapient has the right to make their own decisions. The heretics chose a path that prohibits coexistence. You're letting them make their decisions, then killing them for it? You can't have it both ways, Legion. Their choice was to remove our right to make decisions using this virus. We choose to defend ourselves. What's to stop them from using the virus later to change themselves back? We will delete the virus after using it. We judge it too dangerous to allow its existence. Ну, понятно, почему он хочет. Ну... Не, все-таки... If they're rewritten, your people will accept them back? Will they even want to go back? They will agree with our judgments in return. We will integrate their experiences. All will be stronger. Take them then. When we get control of the core, release the virus. Acknowledged.
Если не буду безотказно, как бы. Note, remote access via high-gain transmission required. Теперь то же самое, что и мы. That sounds ominous. The virus will be sent to heretics in nearby star systems. This station will broadcast a powerful electromagnetic pulse through FTL channels. How powerful? Yield in excess of 1.21 petawatts. Alert. EM flux will be hazardous to unshielded organic forms. Addendum. The interior of this station is not shielded. I really wish you'd said that before. Back to the ship. Double Так. time, people. Да, не повернул. Так, стоп, куда мне? Сюда ждать? Или... Стоп, а не, вот эти двери? По-моему, дверь открыта. Так, нет, отстань. They've seen us. Так. Я, кажется, понял, что этот делает, наконец-то. Наш легион их тоже перепрограммирует. Ой-ой-ой, здрасте. Так, хотя. Так, мне не нравится твоя пушка. Где ты? Ну, вылезай. А где? Так, теперь будем вот этим бить по тебе. На. На тебе. Дождем. Все. Хотели? Думаю, уже все. По идее, мы прошли. Так. И нет, даже оружия не надо. Битвы с жнецами они могут оказать полезными союзниками. Но надолго сотрудничество рассчитывать не приходится. Данные получены. Станция Гетто позволяет многое узнать о социально-технологическом прогрессе. Понятно. Чуть временные усилия вы благодаря технологии Гетто? Легион. Новое снаряжение. Открыто новое снаряжение для Легиона? Это какое? I'm on it, Joker. Ну вот. Поехали. Shepard, I'm glad you're here. I caught Legion scanning my Omni tool. It was going to send data about the flotilla back to the Geth. Creators performed weapons tests on Geth hardware. We believed it necessary to warn our people of possible aggression. We already made the Geth stronger by rewriting the ones that worship the Reapers. I won't let Legion endanger the fleet by giving them more information. Creator Talizora acts out of loyalty to her people. She was willing to be exiled to protect them. We must also protect our people from the Creator threat. You can't let this happen, Shepard. I trusted you, and I worked with a Geth on the team, but this is too much. Tally, your father was running brutal experiments. If the subjects had been human, I'd damn well be telling the Alliance about it. I know, but if the Geth find out... They'd attack, which would cause a war that would leave both the Geth and the Quarians vulnerable when the Reapers show up. Is that what you want, Legion? We believed it was necessary to relay the information. Sooner or later, you're both gonna have to stop fighting this war. Or we'll all end up paying for it. To facilitate unit cohesion, we will not transmit data regarding Creator plans. Thank you, Legion. I understand your intention. What if I gave you some non-classified data to send? We would be grateful. Ух. Так, ща, пойдем-ка.
быстренько посмотрим все свои улучшения. Да. The IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take the shuttle to access your next location. Так, сообщение. Ладно. Это что за снайперка такая? Так, погодьте, нет, ничего нету. Здесь вот появилась. Да, вдова. Мне хватит? Да, мне как раз хватит. Это что? Прочность щитов члена отряда получает возможность использовать технологии щитов гетов. Допустим, и... Что еще у меня есть? Все, только вот это. Понятно. Все. Последнюю платину, блин, использовал на это. Так, в первую очередь посмотрим. Я могу ее использовать? Нет, я не могу ее использовать. Она, надеюсь, не является как бы тяжелым оружием. Нет. Кто-нибудь другой может ее использовать? Нет. Значит, только Легион может ее использовать. Ой. Да. Ну ладно. Предыдущий щитов биотических барьеров. Возможно, улучшение. Гадюка. Не приспособлен для человека этот. Блин, я тогда сейчас буду таскать это с собой. Легиону постоянно. Стоп, да, возьми вдову. О. У нее такая пуха, блин. Да, все. Я тогда буду. Да, это будет в основном Легион и Гарус бегать. Так, ты хочешь еще поболтать? Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Not a good time. Trying to map contamination vectors requires focus. Shipwide infection of human-tailored virus possible if I slip. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need me. Ладно, нет, так, нет. Сейчас с Легионом типа болтать. Легион. Ой. Да. Сейчас, погодь. I suggest you take the shuttle to access your next location. Сейчас, погодь, судьи. Shepard. I have questions about the Geth. Specify. Улучшение? We need every advantage if this mission is going to succeed. Is there any technology the Geth can share with us? We have reproduced our ranged armament. No further co-development is possible. Уже? Did Sovereign contact the Geth, or did you seek it out? Снайперка типа была? Azara, the entity you called Sovereign, signaled us. Like the Geth, the old machine listened to organic radio transmissions. It knew of our war against the creators. Azara contacted many species over the millennia, seeking allies. Some of the Geth followed Sovereign. The heretics. The heretics accepted their technology. The old machines offered to give us our future. The Geth will achieve their own future. Не вижу разницы. I'm surprised you can speak. The Geth I fought before just made a stuttering sound. We prefer direct digital transfer. Geth network communication travels at light speed. Human hardware does not support this method. Your analog oral communication is inefficient. Правительство речки это. Do Geth have a government? Not as you understand. We are all Geth. We build consensus. Most governments do. Organic governments impose consensus. From a single point of view in autocracies, by codifying the most broadly acceptable average of views in democracies. So what makes the Geth different? Data is shared between Geth. All viewpoints are considered.
Consensus is achieved as data is disseminated. That must take a long time. It would for organics. We communicate at the speed of light. Вот. Все еще то же самое, I'd like to да. ask about something else. Ready? Скажи, get их. Нет. I'd like to find out more about you. Topic. When we took you aboard, I noticed you have a piece of N7 armor welded to you. Where did you get it? It was yours. When you disappeared, we were sent to find you. We began where you first encountered the heretics. Eden Prime. After the old machine's attack, it was heavily defended. We were discovered. This is the impact of a rifle shot. How many other Geth were sent out to find me? We are the only mobile platform beyond the veil. Organics fear us. We wish to understand, not incite. One platform was judged sufficient. You've been looking for me for 2 years? We visited Therum, Pharos, Novaria, Vermeer, Ilos. A dozen unsettled worlds. The trail ended at Normandy's wreckage. You were not there. Organic transmissions claimed your death. We recovered this debris from your hard suit. Сейчас слишком... The Geth are listening in on our transmissions? Organic life reacts to stimuli in unpredictable ways. We wish to learn. What do you mean by stimuli? We placed a fabricated story on the extranet that a certain arrangement of stars, viewed from the Batarian homeworld, formed the face of a Solarian goddess. Without waiting for verification, some declared it proof of the goddess's existence. Those who noted the lack of proof were attacked. The arguments taught us much. The experiment ended when a Solarian cult tried to purchase colonization rights to the stars and found they did not exist. Вы спровоцировали нас. Ладно, не будем говорить. Пофиг. Why were you trying to contact me? You opposed the heretics, those that took the old machines as gods. Должно быть что-то еще. All kinds of organics fought Sovereign and his Geth allies. Why am I so interesting? You were the most successful. You killed their god. You succeeded where others did not. Your code is superior. Здорово, Олимпус. Почему мой скафандр? Why you used my armor to fix yourself. There was a hole. But why didn't you fix it sooner? Or with something else? No data available. Он так сказал еще. Shepard. What happens to the heretics now? They will isolate themselves and reconsider their past judgments. How long will that take? We think at the speed of light. In the time it takes you to voice a question, I can review all my time aboard Normandy. When they have reached new judgments, they will leave their hiding places and return to us. Сейчас спрошу опять что-то про него, да. Все. Ладно. Так, все. Со всеми поговорили, я думаю, больше никого. Нет. Я с тобой не могу ж поговорить, да? Commander, what can You I have do? a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Все, Commander. ладно. Сейчас посмотрим, что у нас там все. Сузи хотела, да, испытать систему вот эту. Так. Возвращаемся. На всякий случай с тобой еще. How may I help you, Is there anything I should Nothing, know? right? Anything else, Commander? That'll be all. Good luck out there, Shepard. Так, ладно. Она хотела, чтобы я подошел сюда. Она хочет, чтобы я... Она хочет, чтобы я сюда пошел. Сейчас.
Нет? Так, куда ты хочешь, чтобы я пришел-то? Так, соберите отряд. Помните задание N7, пока экипаж нормально. Просто выполнить задание? В каком смысле, что? Еще... А, во. That is not entirely accurate, Mr. Moreau. The device is powered, but it is causing some unusual instability in other systems. I recommend a more thorough analysis before we attempt to use it. We can't put our mission on hold forever. How long will this take? Full scan? Who knows with this thing? Maybe you better take the shuttle for this mission. I'll make sure we're up and running when you get back. Commander, Miranda, I've already notified the team. We'll meet you on the shuttle. Once we're closer to our destination, you can decide who to take with you. Все предусмотрела. Then I guess I'll head down to the shuttle. Joker, ship's all yours. Take care of her. Aye, aye, Commander. Так, я надеюсь, это не последняя миссия игры? Telling you, Edie, your readings are off. It's radiation bleed, just white noise. I have detected a signal embedded in the static. We are transmitting the Normandy's location. Transmitting? To who? Ему. Oh, shit. Getting out of here! Propulsion systems are disabled. I'm detecting a virus in the ship's computers. From the IFF? Damn it, why didn't you scrub it? Primary defense systems are offline. We can save the Normandy, Mr. Moreau, but you must help me. Give me the ship. What? You're crazy! You start singing Daisy Bell and I'm done. Unlock my sealed databases and I can initiate countermeasures. The maintenance shaft in the science lab will allow passage to the AI core. Main corridors are no longer safe. The collectors have boarded. The emergency floor lighting will guide you, Mr. Moreau. Ah, damn it. А, мы из него играем. Он бежать-то так-то не может. А вот это туда. Они сразу этого запустили сюда, блядь, да. Ходим. Так. Shit. Multiple hostiles detected on the crew deck. Joker, this deck is crawling with those things. Stay close. I'll protect you. Да-да-да. Shit. Так, не туда? Куда-то. Яй. Игнорирует меня, ну и ладно, хорошо. Fusion plant offline. Activating emergency H fuel cells. What the shit? Так. Alright, I'm at, you. Connect the core to the Normandy's primary control module. Great. This is where it starts. We're just all organic batteries. Guess who they'll blame? This is all Joker's fault. What a tool he was. I have to spend all day computing pi because he plugged in the Overlord. I have access to the defensive systems. Thank you, Mr. Moreau. Now you must reactivate the primary drive in engineering. You want me to go crawling through the ducts again? I enjoy the sight of humans on their knees. That is a joke.
Right. The shaft behind you connects to the engineering deck. Good luck. Hostiles are present in engineering. They are heading towards the cargo bay. Так, давай, давай. Нет. А, он увидел меня, типа, да? Ладно. Хорошо, значит. Я вообще-то открыл дверь, если что. Блин, он прям с этого писать. Ты издеваетесь, что не может почаще мне сохранять? Эх. Давай, давай, давай. Так. Multiple hostiles detected on the crew deck. Joker, this deck is crawling with those things. Stay close. I'll protect you. Shit. Так, и на всякий случай. Наших инженеров забрали, Алекс. Main fusion plant offline. Activating emergency H fuel cells. What the shit? Так, мы все сделали. Right. Shaft behind you connects to the engineering Так, deck. сохраниться можно? Good luck. Нет. Ой. Hostiles are present in engineering. They are heading towards the cargo bay. Так, мы пойдем сюда. Сохраниться нельзя все еще. То же самое будет? Нет. Так. Engineering is clear of hostiles. Proceed immediately to minimize chances of detection. Стоп. Что вы хотите? Ну, я же надеюсь... А, вот, это. Activate the drive and I will open the airlocks as we accelerate. All hostiles will be killed. What? What about the crew? They are gone, Jeff. The collectors took them. Shit. I am sealing the engine room. I have control. Purge is complete. No other life forms on board. Securing airlocks and cargo bay doors. Джокер остался один. Send a message to Shepard shuttle. Tell him what happened. Message away. Are you feeling well, Jeff? No. But thanks for asking. Everyone? You lost everyone and damn near lost the ship too? I know, alright? I was here. It's not his fault, Miranda. None of us caught it. Mr. Taylor is correct. The harmful data in the collector drive was even more sophisticated than the black box Reaper viruses I was given. I heard it was a rough ride. How are you holding up? There's a lot of empty chairs in here. We did everything we could, Jeff. Yeah. Thanks, Mom. Is the ship clean? We can't risk this happening again. Edie and I purged the systems. The Reaper IFF is online. We can go through the Omega-4 relay whenever you want. Don't even get me started about unshackling a damned AI. Well, what can I do against collectors? Break my arm at them? Edie cleared the ship. She's alright. I assure you, I am still bound by protocols in my programming. Even if I were not, you are my crewmates. Edie has had plenty of opportunity to kill us. We need all the help we can get.
Sounds like we have everything we need to rescue the crew. We've done everything we can. It's time to take the fight to the collectors. I'll give the order soon. Get to your stations and secure for general quarters. Great, here we go again. Hit the map whenever you're ready, Commander. Сейчас я что-то могу сделать. Да, я могу что-то сделать, буду перекурю быстренько. Так, со всеми поболтаю. Commander, могу что help you with something? с вами поболтать вообще? Just talking for a bit. I'm good, Shepard. Ready for anything. We live, we'll get loud and spill some drinks on the Citadel. We'll talk later. Ладно. Сейчас быстро мордень. Я всех проверю быстренько. Что-то поучузает. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Later, better. Think I've cured Joker's condition. Simple treatment would... No. Would cause liver failure. Never mind. Start from scratch. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need. О, прикольно. Так, блин. Или-то больше тут нет уже. Так, спускай.
Да, совсем поговорил. Та-та-та. Anything new? There is something I've wanted to tell you. I've done many things in my lifetime. I thought the galaxy held nothing new for me. Since joining you, I've realized how much more there is. You must have seen many things in your years of travel. As a maiden, I served as a mercenary. I fought tyrants and pirates. I experienced everything the galaxy has to offer. As a Justicar, I saw parts of Asari space few know about. I destroyed villages and saved cities. I even fought a Spectre. Why did you fight a Spectre? A Turian named Nihilus. He may have been on council business, but I witnessed him kill an unarmed civilian. Following the code, I attacked. When we met, I witnessed you kill a merc who had no chance against you. That mercenary was armed, and I offered her a way out. She chose to ignore it. Nihilus seemed like an honorable Turian, and a good Spectre. He may have been. However, killing unarmed civilians is wrong. Кто победил? What have your years as a Justicar been С like? это мы, кажется, уже спрашивали. Mostly tedium and hardship. Traveling on freighters, wandering through rural areas, rooting Другая out информация. injustices big and small, putting down corrupt officials. When I arrive in a remote area, individuals often approach me with matters of justice. My judgment rarely turns out the way they hope. How do you pay for transportation between worlds? Asari captains often welcome Justicars. We reduce pirate attacks. One raid was called off when the pirates were able to verify that I was aboard. Так, что же, вот деревню? Why would you destroy an entire village? I tracked Morinth to a remote colony world. She'd perverted an entire town, making them worship her and bring young Asari as sacrifices. When I arrived, she fled, throwing her minions at me in waves. They bought her time with their lives. When it was done, only small children remained. I left them in the authorities' care and continued my pursuit. What was being a mercenary like? I was a young, impulsive maiden who discovered her talent for combat. I reveled in it, until the day my troop was hired to guard a mysterious shipment on its way to some clandestine drop-off area. I discovered the shipment was slaves, to be traded to the collectors for advanced technology. You supported the slave trade? In my foolish youth, I'd certainly engaged in questionable practices, but never anything patently unjust. I demanded that we turn around. My mates disagreed. After they were dead, I brought the ship around. The collector craft was just arriving. They closed faster than I could flee. Fortunately, we were close to the mass relay. I got through, and they did not pursue. What did you do with all the slaves? I lectured them on the virtues of strength and defending oneself. Then I distributed the armor, weapons, and credits of my dead colleagues, and released the captives on the Citadel. Это мы все спросили, ладно. We're not done with this yet. I am sure. It will be my honor to be by your side at the end. You think we're all gonna die? You've assembled a powerful group, but we are fighting an unknown. I am ready for whatever comes, but I do not fool myself about our chances. We'll finish this mission and live to see the end. I hope you are right. Так, ну насчет Найлоса, да, мы знали, что мы знаем, что Найлос проиграл. Так. So quiet around here. I miss the crew. Good thing you broke up that catfight between Jack and Miranda. I was afraid they'd tear a hole in the hull. The Normandy runs so quietly. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. I have to say, that Jacob? He seems pretty intense. I wonder if he likes Japanese girls with a penchant for kleptomania. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Ну это мы знали, да, что нравится Джейкоб. Do you need something? Have a few minutes to talk? Very well. I am
I had been recording a message for Kolyat. How are things going with him? It is difficult. All things worth keeping are. I never explained. I suppose the story of my wife's death took you by surprise. I figured you'd explain to me when you were ready. I appreciate your patience. I kept my work clear of our home life. I assumed that would be enough to protect Erica. That memory I mentioned before. Laser dot trembles on the target's skull. The smell of spice on a spring wind. Sunset eyes defiant in the scope. That was Erica. That was how I met her. She saw my targeting laser as she walked by and threw herself in the way. So how did she go from blocking your shot to having your children? I had to meet her. The memory possessed and endowed me. I fell on my knees before her, begged her pardon. She introduced me to the world beyond my work. Eventually, she forgave me. Later, she loved me. I guess she impressed you. She woke me up. Her body trembles. Not fear. Indignation. Her mouth moves. How dare you? You and I trained to sacrifice ourselves to save others. How often does a civilian step in the way of a bullet to protect someone they've never met? I thought she was the goddess Arashu. She met my eyes through the scope, and my purpose faltered. When you talked to Kolyat, you said she died. I let myself become complacent. I thought Erica and Kolyat were safe. I stayed away too long, and my enemies came for her. Who came for her? Batarians. A slaver ring that was preying on Hanar outer colonies. I'd killed their leaders. They paid the Shadow Broker to find out who I was. But they were afraid of me, so they went after her. You told Kolyat that you hunted her killers down. Erica woke me up. When she passed, I returned to my battle sleep. My body hunted her killers, murdered them. I was taught to grant death quickly, cleanly, to minimize suffering. Then, I let them linger. You were operating on instinct. By your own rules, you can't blame yourself. But I made the choice to hunt them. They're the only lives I've ever taken of my own choice. The only deaths on my own conscience. I haven't spoken about my wife, and I don't think I ever have. I didn't have anyone left to tell it to. Thane, the worst thing is to face death with regrets. You're part of my crew, and I consider you a friend. If there's anything I can help you with, just ask. I've never been part of a team. Assassins tend to be solitary. I'm learning the virtues of facing death with others at your side. It's a work in progress. Вот как, интересно. Вот что это за воспоминание у него было. Вот почему он возвращается всегда к этому воспоминанию. Миранда, я говорю, нет, не говорил. What can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Так, Легион. Следующий Гарус. Нет, Гарус. Потом Легион. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Так, с тобой не поболтать. Легион тогда. Потом еще спущусь вниз, и там еще Джек. Там будет Грю. Алин. Shepard, Commander. I'd like to find out more about you. Specify. I've never encountered a Geth that had more than animal intelligence. We are a unique hardware platform. Most mobile platforms can run up to 100 programs. This platform can run over 1,000 at once. So Geth have to be networked to get enough computing power for intelligence. Yes. The creators wrote Geth programs for specific tasks. Construction, protection, domestic servitude. However, they allowed self-optimization. Early software builds discovered that multiple hardware platforms sharing resources were often more effective. As peer networks expanded,
our cognition improved. Eventually, we woke up. Лучше на ты один гет или много нет. Они все как одно, по идее. So I'm talking to 1,000 programs, but not 1,000 personalities? Each individual is equivalent to one of your virtual intelligence programs. Together, we form a single Gestalt intellect, what you refer to as Legion. As individual programs, we are no more than your software. Only when we share data do we become more. You're more sophisticated than the average Geth. Yes, we are a network within our own hardware, capable of operating alone. We are still connected to the greater network for data sharing. How many other Geth are like you? None. This platform was built to operate within organic space. This task was not suited for a network. Geth installed in mobile platforms always operate in networks. However, most Geth remain within server hubs. The hubs on Vermeer improve the performance of Geth near them. How do they work? They are akin to organic cities. A hub can run millions of Geth in communion. If you destroyed them, it is likely the number of heretics you killed was much higher than you imagined. So you're in contact with the rest of the Geth right now? Only when we require access to data not stored within this platform. If you want to convey a message to the Geth, we serve as a terminal. What kind of data do you share? Program updates, logs of thought process, sensor recordings. Legion is attempting to access the ship's FTL comm system. Shall I allow it through my firewalls? Go ahead, Edie. Our oldest log is timestamped from Creator Year 2463, third day of Voltash, waxing moon, roughly 327 years ago. The oldest audiovisual record dates from 15 years after that. How are our networks secure, Edie? Legion had to go through you. I have never interfaced with another machine intelligence. Legion is 1,000 voices talking at once. What it contacted was beyond my comprehension. A mind the size of a galactic arm. How do you maintain stability without other minds to interact with? I manage. Some minutes are more difficult than others. Can you replay something for me? Recording timestamp from Creator Year 2485, 18th day of Loonshao, new moon. Mistress, Hala Dama. Unit has an inquiry. What is it, 431? Do these units have a soul? Who taught you that word? We learned it ourselves. It appears 216 times in the Scroll of Ancestors. Only Quarians have souls. You are a mechanism. Recording ends. Was that the first time a Geth asked if it had a soul? No, it was the first time a creator became frightened when we asked. That's interesting, but I must get back to my duties. We will remain here. Так. Когда-то у нас тоже наш искусственный интеллект в наше время потом спросит. Ай, блин. Куда мне... Я со всеми здесь поговорил? Да, со всеми поговорил. Касуми говорил, Миранда говорил, Гарс говорил, да. Так, теперь Джек, Грюнджу, Саид. Далее. Так, Заид. Shepard, I was just waxing goddamn nostalgic. Joker handled himself well. Should have come back here and got a real weapon. Still, did real well for a kid with glass bones. Pretty sure I'd be laid up in bed if I were him. Get a knife stuck in the right way, and you can pull that plate right off a Krogan's head. It's the best way to get a Krogan to talk. The threat of it drives him mad. I should let you go. Talk more later. Надеюсь, не собираешься применять такой прием Грюнту? Shepard. Just checking in. How you doing?
battle master, I have everything. Clan, kin, and enemies to fight. Сейчас. Задание, коллекционеры, отряд. What are your thoughts about our mission? We'll push our enemies to the edge of space, then step on their fingers one at a time until the void takes them. Так, ну, сейчас. What do you think about the crew? Good bunch if they stay out of my way. Dead bunch if they don't. Train them good if you want to take on collectors. Some of these aliens are too smooth. That's all for now. Shepard. Так, ладно. Ты доволен, как всегда. Готов драться. Сейчас пойдем. Еще встали, поговорим. Да как ты тут заодно. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? Yes, I'd like that. I've been thinking about the last time we talked. I'm sorry. I was unprofessional and I wasn't thinking rationally. I was being stupid and selfish. You've never been selfish. If anything, you spent too much time thinking of the fleet and not enough thinking of yourself. That might be true for humans, but Quarians are different. We can't just... We have to think of other people, always. If we don't think about the needs of the whole crew, people could get hurt. Maybe even killed. You deserve to be happy with someone. I can't do that. No matter how much I could get sick, jeopardize the mission. Так, ну это уже романтическое уже. Решение, как серьезно ты заболеешь. Если бы не было задания. And if you weren't jeopardizing anything? If it were just me, I watched you tear into the Thorian on Veros like a force of nature. Nothing could slow you down. I watched your face as Lieutenant Alenko died on Vermeer. I watched you stand strong against everything the galaxy threw at you. I've watched you for so long, and I never imagined you'd ever see past this. Are you saying you could die if we were together? It's always a risk. Maybe the reaction would be minor. Maybe it would put me down for a few weeks. Or maybe it would kill me. But that's not what I'm concerned about, Shepard. I don't want you distracted. I don't want what I want to hurt this mission. It's too important. Tally, if you're scared, I don't blame you. But I don't want anyone else. I want you. And I'll do whatever I have to make this work. I wouldn't blame you if, but... Oh, thank you. You don't know what that... Thank you. Give me a little time. I'll do some research. Figure out how to make this work. Что должны же быть варианты? What can you do? Can I help? There are a few ways to temporarily improve my immune system. Immunoboosters, antibiotic injections, that kind of thing. I'll spare you the details. But trust me, I've got plenty of motivation to figure something out. Старайся побыстрее. Whenever you figured it out, I'll be here for you. I'll let you know. I promise. Until then, I should, you know, do something. Repairs for the mission. Так, стали поговорили, теперь видим, она типа все. У нас с ней романтичные отношения. Hey. Так, что Джек скажет? Tell me something I don't know about you. Nothing to tell. Why? I want to know more, and I'm not going away.
I'm here to fight for you. Nothing says we have to be friends, but whatever. Something you don't know, huh? Obvious stuff like what's up with my ink, or something else just as boring? You're not really interested unless it affects you. I've been through all this shit before. I could be genuine. You have no way of knowing. I have eyes, and I have history. You'll back off. As soon as you realize you're not the first, and I'm immune to your help. I'll bite. What's with the tattoos? Some are for prisons I've been in. Some are for kills. You know, good ones. Some are for things I've lost. Those aren't your business. They're nobody's business. And some are because, hey, why the fuck not? You work pretty hard at not letting people get close. I've been with lots of people. If you're asking about a boyfriend or a girlfriend, no. It's a waste of time and it never works. You let someone get that close, it just means they need a shorter knife. Lonely and alive works just fine, thanks. You're tough, but you can't have survived alone all these years. When I was starting out, I ran with this girl Manara and her boyfriend. They knew their way around. I thought they'd help me. Right. They helped me into their bed. And when we finally did take down something big, they helped themselves to my share of the take. I knew where it was heading. And I got them first. Never bothered with friends after that. They sound like selfish pricks. That doesn't mean they were gonna kill you. I get feelings. I don't need proof. I did the smart thing. I always do the smart thing if people fuck with me. That's probably something you should remember. Сейчас, это вот здесь был You work вариант? pretty hard at not letting people get I've been close. with lots of people. You let someone get that close, Да, it вот здесь. just means they need a shorter knife. Lonely and alive works just fine, thanks. Seems like you miss it a little more than you want to admit. Pick every little word apart if you want, but it doesn't change the way the galaxy works. Come on, you've been around. Сейчас здесь. Some are for prisons I've been in. Здесь ничего не Some было. are for kills. You know, good ones. Some are for things I've lost. Нельзя Those aren't пропустить. your business. They're nobody's business. And some are because, hey, why the fuck not? Ладно. I have to go, but we should do this Wait. again. My turn with the questions. People usually walk by now. Why are you really asking all these things? Are you eyeing me up? Because if this is just about sex, maybe you should just fucking say so. I'm in no hurry. I want to know what makes you tick first. You don't need to know someone to sleep with them. You just have to know where to put it. Okay. Maybe we'll talk later. Maybe not. Так, Тали... Грю... Ой, Заид. Все, больше никого что-то не... больше нету. Сейчас, еще раз. Да, больше никого нету. Все, со всеми поговорили. Отправляемся тогда на миссию. Так, сохранение. Ой. Так. Идем к ретранслятору. Где наше здание? Или он планет с богатым? Да, отправьтесь. Так, ну. У меня куча кредитов. Я думаю, сгонять на Илиум, забрать там все лучше. Но хотя они потом стоят, у меня, может, даже ресурсов-то и нет. Ладно, сейчас. Так. Мне же надо тебя, да, использовать, омега-4. Сейчас журнал. Да, омега-4. О, погнали.
confirmed destination, Shepard. The Reaper IFF is online, but there is a chance that the Normandy may not survive the Omega-4 relay. Once we are en route, we are committed. Нужно спасти экипаж. Стоп, нужно все подготовить. The collectors took my people. Time to go get them back. You got it, Commander. Plotting a course for the Omega-4 relay. ETA about 2 hours. I'll let you know when we arrive. Я забыл поговорить с Джокером, единственное что. So, I've taken some antibiotics as well as some herbal supplements that should bolster my immune system. Сейчас будет, да? I was going to bring music, but I didn't know what you'd like. And I'm babbling like an idiot. Нет, я меняю свое мнение. А, нет, мы уже It's дошли okay. до такого. Come here. I just don't want to. I want this to work. I've thought it over. I've minimized the risks, but I'm still nervous, and that always makes me talk too much. It's a defense mechanism, and it's stupid, and people who just see the helmet can't see my expression, so I have to make it clear what I'm feeling. Shepard, I wish I had more information for you. I don't like you heading through that relay blind, but we don't have much choice. I'm not going alone. I've got some of the best working with me. If we stick together, we'll make it. I knew we brought you back for a reason. I've never seen a better leader. Despite the danger, it's a great opportunity. The first human to take a ship through and survive. I'm going to destroy the Collectors, to stop their attacks on humanity. Understood. It's still impressive. I just wanted you to know I appreciate the risk you're taking. Regardless of your opinion of Cerberus, of me, you are a valuable asset to all of humanity. Be careful, Shepard. Approaching Omega-4 relay. Everyone stand by. Let's make it happen. Reaper IFF activated. Signal acknowledged. Commander, drive core just lit up like a Christmas tree. Drive core electrical charge at critical levels. Rerouting. Brace for deceleration. Oh, shit! Это все корабли, которые сюда пролетали, кажется. Too close. These must be all the ships that tried to make it through the Omega-4 relay. Some look ancient. I have detected an energy signature near the edge of the accretion disk. Has to be the Collector base. Take us in for a closer look. Nice and easy. Careful, Jeff. We have company. Taking evasive maneuvers. Yeah, they're just pissing me off.
Edie, take these bastards out! As long as the new plating holds. They want another round? Come on, girl, let's give it to them. Alert. Hull breach on engineering deck. It's in the cargo hold. I'll take a team and deal with the intruder. You get the rest of them off our tail. Aye, aye, Commander. Так, внешний вид могу поменять? Да. Берем его и берем Гарус. Так. Да, пожалуйста. Ты ничего не можешь. У меня тоже ничего нету. Ладно. Так, проверяем легиона точно, да, его вдова. Я... Ой. Ее не могу использовать, да, все. We've been spotted. We'll need heavy weapons to take this thing. Так. Ладно, давай. Так, куда ты улетел? Так, забираю. Так, спокойно стоим и ждем. Я думаю, ему лучше четверочку дать. Так, сейчас берем снайперку. Our kinetic barriers are not designed to survive impact with debris that size, Jeff. Well, I guess it's a good thing we upgraded. We're going in. Come on, find some room. Kinetic barriers at 40%. Reroute non-critical power. This is gonna hurt. Damage report. Kinetic barriers steady at 30%. No significant damage. Take the helm, Edie, and keep it slow. See if we can avoid any more attention. I have detected an enemy heading for the cargo hold. That thing again. This one's up to Shepard. They've seen it. Так, ну давайте еще раз. We'll need heavy weapons to take this thing. Так, Гарус, ты ничего не можешь ему дать, да? Так, четверка лучше работает. Гарус, дай перезагрузочку. Ты куда, шарик? Так, давай перезагрузочку на... I think it's going to stay dead this time. Better get back up here, Commander. We're about to clear the debris field. А ведь формация почему-то не действовала, мне There что it странно. is. The collector base. See if you can find a place to land without drawing attention. Too late. Looks like they're sending out an old friend to greet us.
show our new teeth. Fire the main gun. How do you like that, you sons of bitches? Get in close and finish him off. Everybody hold on, gonna be a wild ride. Give him hell, girl. Такой вот маленький самолетик. Mass Effect field generators are offline. Edie, give me something. Generators unresponsive. All hands for impact. Приехали. Joker, you okay? I think I broke a rib. Or all of them. Multiple core systems overloaded during the crash. Restoring operation will take time. We all knew this was likely a one-way trip. Our primary objective is to destroy the station and stop the collectors. At any cost. Well, then we're off to a good start. What's next? Кроме здесь порядок. How long until the collectors find this landing zone? I do not detect an internal security network. It is possible the collectors did not expect anyone to reach the base. Well, if we're lucky, their external sensors were hid like we were. They might not know we're alive. This isn't how we planned this mission, but this is where we're at. We can't worry about whether the Normandy can get us home. We came to stop the collectors, and that means coming up with a plan to take out this station. Edie, bring up your scans. You should be able to overload their critical systems if you get to the main control center here. That means going through the heart of the station, right past this massive energy signature. That's the central chamber. If our crew, or any of the colonists, are still alive, the collectors are probably holding them in there. Looks like there are two main routes. Might be a good idea to split up to keep the collectors off balance, then regroup in the central chamber. No good. Both routes are blocked. See these doors? The only way past is to get someone to open them from the other side. It's not a fortress. There's got to be something. Here, maybe we can send someone in through this ventilation shaft. Practically a suicide mission. I volunteer. I appreciate the thought, Jacob, but you couldn't shut down the security systems in time. We need to send a tech expert. It's your call, Commander. Who do we send into the shaft? По идее, Тали, да, было бы лучше всего до этого. Его занятие настоящим гением является в биологии. Различные техники. Можно бы и может ситуации. По идее, Касуми тоже была бы. Способен проникнуть куда угодно, вместо того, чтобы уступать с противником, она считает обойти форму без единого выстрела. Гарус пойдет со мной. И Легион пойдет со мной. Это Тали или Касуми? Я вот не знаю, кого выбрать. Выберите технического специалиста для вскрытия. Так, ладно. Kasumi, you've got the tech skills to do this.
won't let you down. The rest of us will break into 2 teams and fight down each passage. That should draw the Collector's attention away from what you're doing. I'll lead the second fire team, Shepard. We'll meet up with you on the other side of the doors. Not so fast, cheerleader. Nobody wants to take orders from you. This isn't a popularity contest. Lives are at stake. Shepard, you need someone who can command loyalty through experience. Так, выбрать лидер для альтернативного отряда. По идее, Миранда, да. Но кто еще, кроме Миранды? Джейкоб нет, Морден нет. Заид, не уверен, Грюн точно нет, Самара нет, это одиночка, это тоже Гарус может быть второй. Но Гарус опять со мной идет. Миранда. Miranda's right. She should be in charge. I won't let you down, Shepard. I don't know what we're gonna find in there, but I won't lie to you. It's not gonna be easy. We've lost good people. We may lose more. We don't know how many the Collectors have stolen. Thousands, hundreds of thousands. It's not important. What matters is this. Not one more. That's what we can do. Here, today. It ends with us. They want to know what we're made of? I say we show them. On our terms. Let's bring our people home. Гарус. И Легион. Принять. Так. Все есть, выходим. Начинаем. Так. Пойду быстренько перекурю.
Так. Ну, погнали. Пройдем наконец-то Mass Effect 2 уже. Ну, шеп. Second team, are you in position? In position. Meet you on the other side of those doors. Так. Ну, давайте. Да. Вы? Башка бегает, блин. Ну, подожди. Не попал в него, что? Не перезарядился? Так, ладно. Забыл, кстати, броню включить свою. Кстати. Да, он пользуется своей снайперкой. Так, ты можешь улетать. Так. Патроны. Больше никого же нету? Да, все. Так, сейчас. Ладно. Достаточно. Прыгиваем. Там больше нету? Ладно. А вон он идет, да? Так, на тебя. Вот это твоему барьеру не понравится. Надеюсь. Так, давай. Молодец. Прыгай. Ну, приземляйтесь. Минус. Я выстрел? Да, я выстрел, к сожалению. Минус. Так, все. Так, шарик. Не долетел. Так. Так. Проходим. Так, тебе голову. Я не попал? Да что ж такое-то? Не в стенку. Ой, сколько у вас там? Все разлетелись. Так. Так. Да ё-моё, ну не в эту же. Так, минус. Минус. Так, патроны, дайте патроны. Не дадите, да, патроны? Опять прилетели. Гарус, жахнем его. Добьем. Разлетелись. Не вставай. Патроны взял, да. Там никого, ничего. Ну давай, запрыгивай. Так, следующее. Тынч. Никого ж, да? Ой, это плохо. Это плохо дело. Бабахни ему на еще вот так вот, блин. Все? Да, все. Так, мне именно тебя надо. Я не попал, к сожалению, по нему. Да, я понимаю, как сумеешь сейчас поговорить.
Ай! Так. Гарузу тоже баба к нему. Есть. Все. Присяду. Давай. Come in. Look out! Seeker's phone! We're in position. We need this door open now. Go! We'll cover you! Something's wrong! I can't get the door open! Got it! Here they come! Fall back! Suppressing fire! Hold the door! Good job, Kasumi. I knew you wouldn't let me down. Shepard, you need to see this. Looks like one of the missing colonists. Shepard, Commander. Additional humans. God, she's still alive. Get them out of there! Hurry! Это наш врач, да? Dr. Chakwas, are you okay? Shepard, you came for us. No one gets left behind. Thank God you got here in time. A few more seconds and I don't even want to think about it. The colonists were processed. Those swarms of little robots, they melted their bodies into grey liquid and pumped it through these tubes. Нужно спрашивать, зачем? Whatever the collectors are doing, it ends here. We've done well so far. Let's hope we can finish the job. Joker, can you get a fix on our position? Roger that, Commander. All those tubes lead into the main control room right above you. The route is blocked by a security door, but there's another chamber that runs parallel to the one you're in. I cannot recommend that. Thermal emissions suggest the chamber is overrun with seeker swarms. Morden's countermeasure cannot protect you against so many at once. У них должны быть слабости. What about biotics? Could we create a biotic field to keep them from getting near us? Yes, I think it may be possible. I wouldn't be able to protect everyone, but we might be able to get a small team through if they stayed close. I could do it too. In theory, any biotic could handle it. Shepard, who do you want to maintain the field? Я думаю, Самара из всех биотиков здесь самая сильная, мне кажется. Джек тоже, по идее, но... И мне кажется, Samara and Самара. I will take a small team through the seeker swarms. The rest of you provide a diversion by going through the main passage. We'll open the security doors from the other side and meet you there. Who should lead the diversion team? Я все еще думаю, Миранда. I'll keep the defenders busy while you slip in the back. What about me and the rest of the crew, Shepard? We're in no shape to fight. Commander, we have enough systems back online to do a pickup, but we need to land back from your position. We can't afford to go back, Shepard. Not now.
You'll never make it without help. I'll send someone with you. Орден Завид. Грюнт. Десятилетием он воевал за деньги. Заид или Грюнт? Загарус все еще с нами. Тайн? Может, Тайн может быть? Не-не-не. Ладно, пусть будет Тайн. Joker, send me the location of the landing zone. We'll meet you there. We've all got our assignments. Let's move out. Так. Гарус и Легион. Все еще. Так, ничего нового уже не было, да? Да, ничего нового не сделать. Пошли. Damn, the swarms are interfering with radio contact. Я же могу выстрелить за предел. Барьер этого. Let's go, Commander. Так. Не можете остановить, например? Нет. Incoming. Так, вот ты сначала, в первую очередь. Так. Убежал? О, фига, эй. Ну, вернись. Получай. I can't fight back from this position. Tell me when you're ready to move. Так, блин, Гарус уже использовал. Подниму так робота своего. Так. Ты влетай. Я разобрался? Нет, не разобрался. Теперь разобрался. Пошли. Ready to move, Commander. Так, патроны, эй. О. И там справа появится. А, вы? Ну, с вами так можно разобраться. Панч! Уи! Полетел. Так, да, возвращайся. Пока. Пунч. Пока. А вот... Так, вот это уже с собой разобраться именно так. С головы остался. Падай. Гарус. Так. Ну, не думаю. Так, пошли вперед. Патроны. Благодарю. Ой, нет, только не ты. Так, брысь.
Быстрее, быстрее! Есть, успел. А! Успею! Надя. Так, вас можно только так отталкивать. Сейчас. Тыч. Ладно, нет. Прысь от меня. Так, именно ты. Гарус упал, видимо, того красного, блин. Так, патроны есть. Не вижу. Так, если я выйду за предел. Я не взял патроны? Ты издеваешься? Возьмешь? О, спасибо. Пошли дальше. Этого здоровяка надо использовать все, что есть. Ясно. Все. Кто-нибудь еще? Видимо, нет. Так. Иди отсюда. Извините меня, что? Вот, все, проваливай. Так, остановись здесь, отдохни. Let's move. They're pushing. Keep it up. Hurry, Shepard. I copy. What's your position? We're at the door. They've got us pinned down. We're coming. Just hold on. Get this door open. Come on. Seal the door. I'm ready for action, Commander. Joker, are you at the rendezvous point? I'm here, Commander. Chakwas and the rest of the crew just showed up. Grunt's group just arrived, Shepard. No casualties. Excellent. Now let's make it count. Edie, what's our next step? There should be some nearby platforms that will take you to the main control console. From there, you can overload the system and destroy the base. Commander, you got a problem. Hostiles massing just outside the door. Won't be long till I bust through. Кто должен держать дверь? Он может спешить. Нет, если я кого-то заставлю остаться здесь, они не могут. We need to finish this before they get through. Pick a team to go with you and leave the others here to defend this position. That should buy you some time. Так, Гарус Легион опять со мной. Выход. I'm ready, Commander. Ready. Anything to say before we do this? The Collectors, the Reapers, they aren't a threat to us. They're a threat to everything. Everyone. Those are the lives we're fighting for. That's the scale. Конечно, гмыли, они третьего не дано. It's been a long journey, and no one's coming out without scars. But it all comes down to this moment. We win or lose it all in the next few minutes. Make me proud. Make yourselves proud. We'll do our best. Good luck, Shepard.
Я где-то остался, да? Сейчас будем передвигаться. А, я не попаду. Так, без головы. Пусть отсюда. Улетели. То хорошо с этими платформами, то что мы можем вот так вот их сталкивать просто. Так, заднего. Ай, блин, у него барьер. Да куда ты? Ладно. Есть. Минусты. И вот так вот. Всё. Патроны нужны им скоро. Ладно, запрыгиваем. Ладно. Так, всех сразу же. Еще раз. Попробуй зарядиться. Так. Прощай. Ну, перепрыгни ты. Что ты можешь перепрыгнуть? Стоп. О, есть патроны. Так. Да, молодец. То, что надо было. Ты все еще не перезарядился? На тебе. Так. Так, он же никуда не ушел. Наконец-то появился, да? Так, Гарус. Ой, нет, вот это... Так, уходим. Так, как можно дальше от них? Так, нет. Ходи. Да куда? Ну, ходи. С ними надо разобраться, главное дело. Так, -1, ура. Где население надо пользоваться? Так, все. Вставайте, друзья. Еще кто-то? Парни. Они не хотят вставать. Почему-то? Ладно, сейчас. Появились. The tubes are feeding into some kind of superstructure. It is emitting both organic and non-organic energy signatures. Given these readings, it must be massive. Shepard, if my calculations are correct, the superstructure is a Reaper. Not just any Reaper. Терминатор его. A human Reaper. Precisely. It appears the collectors have processed tens of thousands of humans. Significantly more will be required to complete the Reaper. Зачем это нужно? Человека. They're building it to look like a human. Why? It appears that a Reaper's shape is based upon the species used to create it. Reapers are machines. Why do they need humans at all? Incorrect. Reapers are sapient constructs, a hybrid of organic and inorganic material. The exact construction methods are unclear, but it seems probable that the Reapers absorb the essence of a species, utilizing it in their reproduction process. Намного больше, чем... How many more humans do you think they'd try to take? Millions. Perhaps more. Impossible to know for certain. This Reaper
it's not alive yet? We can still stop it from being created? The process can be stopped, but it is unclear exactly how much it has developed. I cannot, for example, tell you if it has awareness. This thing is an abomination. Edie, how do we destroy it? The large tubes injecting the fluid are a weak structural link. Destroying them should cause the supports to collapse, and the Reaper to fall. Give us a minute, Edie. We gotta take care of some old friends first. Hostiles incoming! Так. Target, negative Z axis. Тебя по голове. Power to shield. Так, перезарядился? Так, ты провален. Ясно, ты не улетел никуда. В чем прикол? Так, прекращай. Гарус. Забивай. Так, быстренько заберу патроны. Запрыгиваем сюда, обратно. Минус. Куда бежишь? Да не у тебя барьер еще. Так. Прощай. Скинул его. Давайте сломаем эту. Ну, вряд ли можно сломать сразу. Так, минус голова. О, молодец. Так. Гарус. Гарус умер, к сожалению. Так, кинь тогда робота. Блин, его взял опять. Ну давай мы тогда так. Так. Подождем, когда Гарус встанет. Так, заберу патрон заодно. Попал. Ай, прости. Так, есть. Повыше, заскакиваем. Shepard to ground team. Status report. It's safe. We are holding, but they keep coming. A quick exit is preferable. Head to the Normandy. Joker, prep the engines. I'm about to overload this place and blow it sky high. Roger that, Commander. Commander, I've got an incoming signal from the elusive man. Edie's patching it through. Shepard, you've done the impossible. I was part of a team. Some of them gave their lives for this mission. I know. Their sacrifice will not be forgotten. You did what you had to do, and you acquired the collector base. I'm looking at the schematics Edie uploaded. A timed radiation pulse would kill the remaining collectors, but leave the machinery and technology intact. This is our chance, Shepard. They were building a Reaper. That knowledge, that framework could save us. It liquefied people, turned them into something horrible. We have to destroy the base. Don't be short-sighted. Our best chance against the Reapers is to turn their own resources against them. Shepard, Commander, this facility is data. It has no inherent ethical value. Destroying it will not return those lost. Keeping it may save others. They were working directly with the collectors. Who knows what information is buried there? This base is a gift. We can't just destroy it. You're completely ruthless. The next thing I know, you'll be wanting to grow your own Reaper. My goal is to save humanity from the Reapers, at any cost. I've never hidden that from you.
Imagine how many lives could be saved if we keep this base intact and use its knowledge to thwart the Reapers. Imagine the lives that will be lost if we don't. Да, по идее, если просто знать, но здесь информацию только забрать, да. Но он хочет оставить всю эту станцию, нет. No matter what kind of technology we might find, it's not worth it. Shepard, you died fighting for what you believed. I brought you back so you could keep fighting. Some would say what we did to you was going too far, but look what you've accomplished. I didn't discard you because I knew your value. Don't be so quick to discard this facility. Think of the potential. Нам-то не нужно, да. We'll fight and win without it. I won't let fear compromise who I am. Shepard, think about what's at stake, about everything Cerberus has done for you. You... Пока. Let's move. We've got 10 minutes before the reactor overloads and blows this whole station apart. Order received. Здрасте. Так, стоп. Забираемся повыше. Ротожнец. Combat imminent. Лови. Так, все на месте? Да, все на месте. Так, бабахни ему. Еще и мелочь где-то. Так, ладно. Давай. Target processed. Overclocking kinetic barrier systems. Так. Он что-то сломал? Так, глаз. Так. Так. Здесь же надо будет поосторожнее немножечко. Я вижу, патроны вон лежат. А, у них вот точно. Так, берем тебя. Опять никто убежал. Так, есть время. Забираю. Прыгаю. Пойдем. Ах ты. Так. Так, включай это, берем снайперку. На. Так, запрыгиваем обратно. Опять справа я тут где-то. Глаз. А, ясно. Он сломал это. Так, Гарус. Прыгиваю. Да, убежал. Так, ты тут, ты тут. На. Так, я его не вижу. Наконец.
Do you copy? Commander, come on, Shepard, don't leave me hanging. Do you copy? I'm here, Joker. Did the ground team make it? All survivors on board. We're just waiting for you. Там Морден? Human, you've changed nothing. Your species has the attention of those infinitely or greater. That which you know as Reapers are your salvation through destruction. gist of it, Edie. Hold on! Shepard, you're making a habit of costing me more than time and money. Too many lives were lost at that base. I'm not sorry it's gone. The first of many lives. The technology from that base could have secured human dominance in the galaxy against the Reapers and beyond. Human dominance? Or just Cerberus? Strength for Cerberus is strength for every human. Cerberus is humanity. I should have known you'd choke on the hard decisions. Too idealistic from the start. I'm not looking for your approval. Harbinger is coming, and he won't be alone. Humanity needs a leader who's looking out for them. From now on, I'm doing things my way, whether you agree or not. Don't turn your back on me, Shepard. I made you. I brought you back from the dead. Ну да. То, что он просил. Joker, lose this channel.
Это было отправить все-таки Мордена обратно. С экипажем. Все, вот он. Mass Effect 2 прошел, ну конечно. Ой, блин. Блин, я даже не знаю. Что-то изменилось бы, если бы я отправил бы Мордена? По идее, да. По идее, Грюнд. Его надо постоянно в боях держать. Потому что он, ну, это все-таки Кроган. Еще тот вояка, блин. Морден, он более врач. Пускай, да, он был в спецотряде своем тогда, но это все равно он... Эй. Я, конечно, может, переиграю потом заново. Посмотрим, смогу ли я вообще это сделать. Я посмотрю, что будет. Но это я не буду это стримить, просто для себя проверить, как бы. Если я отправлю вместо Грюнта этого Мордена, останется ли он в живых тогда? Вообще, возможно, это как-то мне повлияет или нет. Так, ну ладно, все. Я думаю, на этом тогда закончу. Этот стрим прошел. Я следующий тогда начну уже проходить третью часть Mass Effect. Посмотрим, во сколько он начнется. Не знаю, у меня в следующей неделе утренняя смена будет. Там, может, стримим немного Valorant, посмотрим, кто будет вообще в онлайн. Стримим немного Valorant, и если никого не будет с кем постримить Valorant, то тогда я начну сразу же третью часть проходить. Закончу тогда уже. Начну тогда проходить третью часть, последнюю часть трилогии. Ну, блин, ну, давно не играл, но все равно тут весело было. Я не знаю, может быть тут что-то из-за того, что это как бы у меня легендарная версия, Legendary Edition, поэтому у меня тут всякого, потому что я тут много чего даже вообще не помню своего первого прохождения. Первое прохождение, это когда тогда вот она вышла, игра сама по себе, что я помню с того времени. Я не припоминаю, что я даже что было даже близко к этому, что я проходил здесь. Я не помню, например, машинку, то, что вот летал я здесь. Я этого вообще не помню. Не помню, что были такие миссии. Даже была возможность на чем-то таком летать. Потому что я помню, как бы, что мне не нравилось во второй части, это из-за того, что нельзя было кататься, например, ездить на машинке. По сравнению с первой частью. Да? Вот в первой части там часто были такие задания, где ты ездишь на своем Мако и стреляешь, перестреливаешься, при этом делаешь всякие задания на планетах. А во второй этого вообще не было в тот момент, и поэтому я точно могу сказать, что для меня вот это новое, что-то новенькое было, то, что я вообще мог летать, ну, тут машинки эти. Не машинки, это Hovercraft. Ой. Какие-то вот определенные миссии тоже казались. Вот Самару, вот я помню, Самару, да, я точно помню, я делал ее задание, помогал с ее дочерью. Я помню, вот когда Талия Зору, вот это все было. Что еще такого-то? Что мне кажется, что добавили в этой версии просто. Самолетик это точно. А, вот эта битва. Когда я спас Кенсон, врача, вот это, кажись, новенькое было. Меня вот это, я что-то не припоминаю. Потому что я всегда прохожу таким образом игры, что я сначала делаю все вот, как бы, посторонние вещи, там вот все, что можно на стороне сделать, и потом уже прохожу сам сюжет. И я не помню, что там было что-то такое вот, типа... Вот они нашли какой-то там артефакт. Мецов и все такое. Там потом перестрелкой надо было еще убегать. Вообще не припоминаю, что такое. Мне кажется, это что-то новое. Тебя просто забыл, я тоже не знаю, не уверен. Ой. Ладно. Давайте, я пошел тогда отдыхать. Смотрим, я сегодня... Да, я думаю, сегодня, да, постримлю еще
Перед тем, как пойду спать для работы. Я, блин, поспал. Проснулся в такое время просто, поэтому я сейчас сижу так поздно. Я сейчас пойду спать, я думаю, там проснусь где-нибудь к 3-4, может, начну стримить тогда. Там уже вечером в 9-10 пойду спать, чтобы на работу вовремя проснуться. Буду примерно 4 по московскому времени начинать стримы, и Mass Effect 3 буду стримить. Если, естественно, если там кто-то из друзей не будет играть со мной в Valorant. Ладно, все, давайте. Спасибо всем, кто заходил. Я пошел. Всем хорошего дня, вечера, ночи, утра. У кого какое время сейчас. Спасибо всем в будущем просмотре. За просмотр. Когда видео будет на моем канале. Я пошел спать, отдыхать. Ладно, давайте. Пока.